Declaro abierta la sesión 1493 de la primera comisión. El tema en consideración es la cooperación internacional para la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Para una declaración me es grato dar la palabra al distinguido representante de los Estados Unidos. Mr. Chairman, my delegation would like to introduce the draft resolution contained in document L.397, sponsored by Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Bulgaria, France, Iran, Italy, Japan, Lebanon, Sweden, the United Arab Republic, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America. This resolution addresses itself to the balance of the work of the Space Committee, apart from those aspects relating to the conference and the Space Treaty, which are treated in separate resolutions. Each year marks new progress in our knowledge of space and the techniques for putting this knowledge to practical use. Each year, more countries contribute to the development of space science and equip themselves to utilize its benefits. International cooperation has played an important role in making this progress possible. It is a special obligation of members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space to further such cooperation. Were it not for the shortage of time, my delegation would have reported on the cooperative space activities of the United States, which have to date involved some 70 countries. But at this time, I limit myself in this intervention to the presentation of the draft resolution which carries forward recommendations for international cooperation sponsored by 16 countries. Thank you, Mr. Chairman. Agradezco al distinguido representante de los Estados Unidos. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Checoslovaquia. Благодарю вас. Господин председатель, в связи с обсуждением доклада Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, делегация Чехословакии хотела бы сделать несколько замечаний по вопросам, которые были предметом нашего обсуждения за истекший период. Этот год проходил под знаком дальнейшего научно-технического прогресса при завоевании человеком космического пространства. Я хотел бы при этом случае выразить наше признание ученым и техникам тех стран, прежде всего СССР и США, которые на этом участке достигают решающих и поразительных успехов. Достигнутые результаты по исследованию космического пространства открывают огромные возможности в ряде отраслей технического и научного характера, в астрономии, физике, геодезии, медицине, биологии и других областях, что постепенно принесет пользу всему человечеству. Если в связи с этим мы будем расценивать деятельность комитета в научно-технической области, то мы с удовлетворением можем констатировать, что его работа способствует углублению международного сотрудничества в этой области. Это, конечно, имеет большое значение для ряда государств, которые в той или иной мере проводят научное исследование космического пространства. Результаты работы комитета имеют не меньшее значение для стран, которые сегодня сами еще не проводят исследования.
Поэтому мы солидаризируемся с рекомендациями, содержащимися в обсуждаемом докладе Комитета научно-технической области. В рамках международного сотрудничества и по мере своих возможностей также и Чехословакия принимает участие в развитии некоторых научных отраслей, связанных с исследованием космического пространства. Чехословацкая академия наук будет и впредь принимать участие в работе разных международных исследовательских программах. Одновременно с техническим развитием исследования космического пространства происходит важное развитие в области права, результатом чего является постепенное создание новой юридической области, регулирующей деятельность человека в космосе. Важной чертой возникающего космического права, основы которого положила принятая на 18-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Декларация правовых принципов, регулирующих деятельность государств при исследовании и использовании космического пространства, является постепенное урегулирование деятельности человека в космосе в его пользу в целях укрепления мира и обеспечения мирного развития человечества. Делегация Чехословакии во всех дискуссиях всегда подчеркивала именно это значение декларации и необходимость ее постепенной разработки в форме международного соглашения. Развитие космического права было в этом году завершено разработкой текста договора о принципах, регулирующих деятельность государств при исследовании и использовании космического пространства, включая Луну и остальные космические тела, и который представляется Генеральной Ассамблее на утверждение. Проект является первым договорным документом в этой юридической области, и его практическое значение будет возрастать параллельно с прогрессом, достигаемым человечеством при проникновении в космос. Этот договор исключает любую дискриминацию и стимулирует международное сотрудничество и взаимопонимание между государствами на основах равенства. Он провозглашает важный принцип запрещения размещать ядерное оружие на орбите вокруг Земли и тот принцип, что космические тела должны служить исключительно мирным целям. Договор утверждает основной принцип, что космическое пространство, включая Луну и космические тела, не могут быть предметом собственности никакой нации. Далее договор выдвигает принципы оказания государствами помощи космонавтам, посланцам всего человечества в космосе, и подтверждает ответственность, которую несут правительства за любую деятельность в космическом пространстве. Все государства непосредственно заинтересованы в деятельности в космическом пространстве, и эта деятельность их может разным способом затрагивать. Поэтому мы считаем совершенно правильным и обоснованным, что договор открыт для присоединения всем государствам. В связи с этим необходимо выразить глубокое сожаление по поводу того, что наш комитет не применил этот справедливый принцип участия всех государств
при решении вопроса о приглашении на конференцию по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Господин председатель, оценивая достижение заключения договора о принципах, регулирующих деятельность государств при исследовании и использовании космического пространства, нельзя забывать о том, что на Земле мы, к сожалению, еще не достигли важного прогресса в области обеспечения международного мира, который особенно в настоящее время подвергается угрозе путем усиливания агрессивных акций некоторых государств. До сих пор, к сожалению, не было достигнуто прогресса в решении такого важного для человечества вопроса, которым является проблема разоружения и, прежде всего, ядерного разоружения. Господин председатель, по нашему мнению, разработка договора является большим успехом и заслуживает высокой оценки. Тот факт, что основой договора стал проект, представленный правительством СССР, и что все существенные положения из этого проекта были приняты в конечном тексте, является подтверждением заслуг инициативы в деле, за которые советское правительство в течение ряда лет активно борется. Наша делегация верит, что договор будет принят всеми с признательностью и удовлетворением, и что все государства будут в нем участвовать. Делегация Чехословакии, как соавтор проекта резолюции АЦ-1 L.397, который представляет текст указанного договора, убеждена, что все государства-члены нашей организации будут за проект резолюции голосовать. Одновременно мы хотели бы выразить тоже нашу поддержку проекту резолюции, только что представленному в документе АЦ-1 L.397, в котором содержатся ближайшие задачи Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, и мы верим, что деятельность этого комитета послужит дальнейшему прогрессу в этой области на пользу всего человечества. Благодарю вас, господин председатель. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de la India. Thank you, Mr. Chairman. Before commenting on the reports of the legal and scientific and technical subcommittees, my delegation wishes to associate itself with the other delegations who have paid high tribute to the outstanding contribution made by Professor Manfred Laux of Poland as chairman of the legal subcommittee. His recent election to the International Court of Justice is eloquent testimony to his high qualities and to the esteem in which he is held by the members of this organization. I would request the Polish delegation, Mr. Chairman, to convey our sentiments of high appreciation to Professor Laux. Mr. Chairman, as in previous years, the report of the Scientific and Technical Subcommittee contains many useful recommendations. Those dealing with exchange of information, encouragement of international programs, and education and training are of particular interest to the developing countries, and my delegation attaches great importance to them and wholeheartedly supports them. The recommendation of the Scientific and Technical Subcommittee in para 30 of its report is of special significance to my country. It deals with the continuing sponsorship to be accorded by the United Nations to the Tumba Equatorial Rocket Launching Station, about which the chairman of the Outer Space Committee once spoke in these words, and with your permission, I quote them. He said, "The successful operation of the Tumba Space Center in India
has already demonstrated that a pooling of the efforts of a number of countries is not only beneficial to the advance of science, but also a significant symbol of effective international collaboration. As the distinguished members of this committee are aware, the Tumba Equatorial Sounding Rocket Launching Facility was established in accordance with the principles set forth in Assembly Resolution 1802, Roman 17, of 14th December 1962, and on the basis of the recommendation made by the Scientific and Technical Subcommittee, which urged the creation of such an international facility. United Nations sponsorship was accorded to TERLS by Assembly Resolution 2130, Roman 20 of last year, which also said that this facility was eligible for such sponsorship and such assistance as may be requested. The sounding rocket program conducted at TERLS has been made possible through collaborative arrangements with the National Aeronautics and Space Administration of the United States of America, the National Center for Space Studies of France, and the Hydrometeorological Services of the USSR. The assistance rendered by these countries in the form of equipment and training is gratefully acknowledged in the report of the Indian National Committee for Space Research, appended as Annex 1 of document A/AC 105/L30. Mr. Chairman, extensive facilities are being established at TERLS to provide more effectively than hitherto for training scientists and technicians, especially from countries with comparatively limited resources in space research, in range operations, payload design, construction and testing, data processing and analysis related to sounding rocket experimentation and ground-based experiments and facilities. In order to increase the utility of this facility for training purposes, my country has put forward specific suggestions in that regard. The advisory panel for TERLS, in its report contained in document A/AC 105/L30, took note of and endorsed the additional facilities proposed by the host state for augmenting the scope and utilization of TERLS as outlined in Annex 2 of that report. The Scientific and Technical Subcommittee, in its report at its 7th session at Geneva this year, has acknowledged the value of this facility and recommended that the United Nations give consideration to such support as requested by the host country. Mr. Chairman, I would now like to turn to the report of the Legal Subcommittee, which had been entrusted by Assembly Resolution 1963, Roman 18, the task of the prompt preparation of draft international agreements on liability for damage caused by objects launched into outer space and on assistance to and return of astronauts and space vehicles. More recently, the Legal Subcommittee engaged itself in examining the draft treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, the moon, and other celestial bodies. As the draft treaty on outer space, the moon, and other celestial bodies is interlinked with the drafting of international agreements on assistance to astronauts and liability for damage, my delegation proposed at the Geneva meeting of the Legal Subcommittee that all the three treaties should be open for signature and ratification by all states at the same time. It's a matter of disappointment for my delegation that it is not possible for the Legal Subcommittee to make any progress on the two draft agreements on liability for damage and assistance to astronauts. In this connection, Mr. Chairman, my delegation wishes to recall that at the first part of the 5th session of the Legal Subcommittee held in Geneva earlier this year, my delegation had advanced certain specific proposals on the question of liability for damage caused by objects launched into outer space. We had suggested that the words internationally liable in this connection should be replaced by the words absolutely liable. Had this been accepted, we would have clarified the vague and ambiguous provisions to be found in Article 7 of the draft treaty before us. We had also formally proposed the addition of specific provisions stating that the principle embodied in that article is subject to detailed provisions dealing with the various aspects of this principle
to be included in a separate agreement on liability in case of damage. Likewise, we had also proposed that a specific provision should also be included, stipulating that the principle of assistance to astronauts is subject to the provisions of a separate agreement on the matter. My delegation continues to adhere to that position and will work for the early adoption of the two agreements on liability for damage and assistance to astronauts. It is a matter of gratification to my delegation, as to many others, when the consensus emerged in the legal subcommittee to the effect that the treaty under consideration should include within its scope outer space, including the moon and other celestial bodies, along the lines of the draft submitted by the Soviet Union, rather than be limited to the moon and other celestial bodies alone. However, this view did not prevail when it came to the formulation of the specific principle contained in Article 4 of the treaty. Thus, the principle that the use of outer space should also be reserved exclusively for peaceful purposes does not find a place in the draft treaty. Speaking for my country and for many others holding similar views, my delegation stated at the 71st meeting of the Legal Subcommittee on 4th August 1966, and I quote, "We feel very strongly that this article, and for that matter the whole treaty, is meaningless and may become nugatory if we do not provide, firstly, that outer space should also be used exclusively for peaceful purposes, and that the establishment of military bases with installations and fortifications, the testing of any types of weapons, and the conduct of military maneuvers should also be forbidden in outer space. We use the words outer space, including the moon and other celestial bodies, many times in this treaty, and in this article we do not. We infer from this, I hope not unreasonably, that when the treaty comes into effect, the same treaty will give a legal license sanctioned by conventional law, contrary to what we strongly feel is customary law, that outer space is not reserved exclusively for peaceful purposes, that it can be used for non-peaceful purposes and for military maneuvers, etc. We cannot afford to accept this position," unquote. Mr. Chairman, the delegation of Canada stated at the last meeting of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space that history should have shown us that it is easier to refrain from placing armaments. Me voy a permitir rogarle al distinguido representante de la India que hable un poco más lentamente para facilitar la interpretación. Sorry. Mr. Chairman, the delegation of Canada stated at the last meeting of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space that history should have shown us that it is easier to refrain from placing armaments in an area than to disarm it once those armaments are there, and went on to stress the necessity of ensuring the non-militarization of the moon, celestial bodies, and we would hope all of outer space. My delegation fully shares this viewpoint. If we are to follow this advice given by history, then it would be better to exert efforts now to reserve the outer space exclusively for peaceful purposes than later on when armaments would be placed in outer space and when it might be too late. The further point that my delegation wishes to make is that in other contexts it is asserted that where the scientific processes for peaceful and non-peaceful activities are the same, the matter cannot be left to the sincere intentions of our country, but requires rigid safeguards and reliable guarantees to ensure against any non-peaceful activity. In the particular case before us, Mr. Chairman, the use of military personnel, equipment and facility is legally and openly permitted, and in circumstances where it is emphatically asserted that peaceful does not mean non-military but merely non-aggressive. The delegations around this table may wish to ponder over these matters which are of serious concern to all mankind. Mr. Chairman, the provisions contained in Articles 6 and 13 of the draft treaty envisage, inter alia, the international responsibility of states
for the activities carried on by intergovernmental entities of which they are members. These provisions would also require some clarification. These two articles of the draft treaty do not contain any indication as to the extent to which state members of such governmental agencies or international organizations are severally responsible for the acts of the organization. In conclusion, Mr. Chairman, I wish to reiterate that the various reservations which I have just now referred to still hold good as far as my delegation is concerned. Consequently, our affirmative vote on the draft resolution A/C1/L396 now before the committee cannot be interpreted as implying any modification of the consistent position which the Indian delegation has taken on these issues. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de la Argentina. Gracias, señor presidente. Cuando el 21º periodo de sesiones llega a su fin, entramos a considerar este tema del espacio ultraterrestre, cuya característica más relevante es la cooperación internacional. Y en esta oportunidad existe una especial circunstancia propicia. Después de largas y trabajosas negociaciones en el seno de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, en la misma Comisión del Espacio Ultraterrestre y en otras posteriores, donde se evidenció un alentador espíritu de colaboración, se ha llegado a la redacción del proyecto de tratado sobre los principios que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, sometidos al examen de la Comisión adjunto al proyecto de resolución L.396. La materialización de este importante documento nos llena de confianza por cuanto significa sentar las bases del ordenamiento jurídico en esa fascinante aventura del hombre en el espacio. De acuerdo con sus cláusulas, lo ultraterrestre y sus cuerpos celestes estarán, de ahora en adelante, abiertos a la exploración y aprovechamiento pacífico para todos los estados, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, convirtiéndose así en un ámbito donde la comprensión mutua y la amistad podrán desarrollarse en la medida deseada por la Carta de las Naciones Unidas. De esta manera, después de un debate en ocasiones agitado, esta comisión pone una nota constructiva y conciliatoria en el ánimo de cuantos han participado en sus trabajos, con la esperanza de nuevos motivos para el establecimiento de mejores relaciones entre las naciones y de fomento del progreso universal. El hombre, que ya recorre el espacio y cuya presencia en la Luna es inminente, comienza a tener así en sus manos tanto los medios científicos y técnicos como los legales para que el nuevo campo de sus actividades adquiera ese clima de paz y seguridad tantas veces ausente aquí en la Tierra. La presentación hecha ayer por el distinguido representante de Polonia, el profesor Lach, cuya labor nos merece la más alta estima, nos parece en ese sentido la más elocuente manifestación de tal espíritu. A este tratado, un verdadero éxito de los trabajos de esta Asamblea, deberán seguir ahora acuerdos sobre ayuda a los astronautas y vehículos espaciales y sobre responsabilidad por daños causados por el lanzamiento de objetos al espacio. Y en ese sentido, la delegación argentina hace un llamado a los estados interesados en estas actividades y en particular a las grandes potencias espaciales
para que reincidan en el acuerdo en los meses venideros. Nuestro optimismo nos hace pensar en la posibilidad de que este primer tratado sobre el espacio cósmico sea un fructífero precedente que acelere la concertación de los acuerdos sobre no proliferación de armas nucleares y sobre desarme. Convencida, pues, de las ventajas internacionales de estas actividades, de la aceptación del tratado, así como de las posibilidades de cooperación que ofrecen, la delegación argentina ha decidido copatrocinar el proyecto de resolución L.396 que nos acaba de introducir el distinguido delegado de los Estados Unidos y espera que la Comisión lo adopte en forma unánime. Por último, deseamos agregar 2 palabras respecto al trabajo de la Comisión del Espacio Ultraterrestre, del que se nos informa por el documento A/6431. No podemos menos que expresar nuestra complacencia por la importante labor desarrollada y por los exitosos resultados alcanzados, que no dudamos se han debido en gran medida a la eficaz conducción de su distinguido presidente, el embajador Waldheim. El documento merece nuestra amplia aprobación y como estamos convencidos de la conveniencia de intensificar esas labores del Comité, copatrocinamos el proyecto de resolución L.397, uno de cuyos aspectos deseamos comentar. El proyecto observa con agrado los programas espaciales en cooperación que se llevan a cabo entre muchos estados y destaca los progresos obtenidos. Tratando de satisfacer esas aspiraciones internacionales, mi gobierno ha formulado a la organización un pedido para que se auspicie el establecimiento en la base de lanzamientos situada en Chamical, Argentina, de un centro de experimentación y de lanzamiento de proyectiles autopropulsados de características similares a la base de Tumba en India. Nuestra base de lanzamientos de Chamical lleva más de 4 años de operaciones consecutivas, lapso en el cual se ha desarrollado numerosos programas de investigación, muchos de ellos de carácter internacional, en colaboración con la NASA de los Estados Unidos, así como con el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, sobre actividades aeronómicas, desarrolladas estas desde noviembre de 1952. También deseamos mencionar el Programa Interamericano de Investigaciones Meteorológicas de las altas capas atmosféricas mediante cohetes sondas, llevado a cabo en forma coordinada entre nuestros organismos espaciales con los de Estados Unidos y Brasil, en el que se espera la adhesión de otros países latinoamericanos, entre ellos Perú y México, que han manifestado su interés en esos trabajos. La Argentina, dentro de lo que le permiten sus recursos, está empeñada en una acción de investigación científica y de formación de expertos en materia de exploración de la ionosfera y de las radiaciones cósmicas. Estamos convencidos de la necesidad de mantenernos al día en esas especialidades y pensamos en la trascendencia que tendrá para el mundo entero en el futuro. Todos esos trabajos y estudios los hacemos con colaboración internacional y con el mayor énfasis en el aspecto regional de las actividades. Muchas gracias. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Suecia. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Sweden is among the sponsors of the resolution now before the committee, which contains and commends the Treaty on Principles Governing the Activities of States in Outer Space,
and which gives new directives to the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. As a member of that committee, Sweden has also had the privilege of participating in the negotiations within the committee leading towards the draft treaty, which is now, if I may say so, happily before the General Assembly. My delegation would like to place on record a few brief comments with regard to the resolution and the draft treaty. First of all, my delegation wishes to express its sincere gratitude to Ambassador Lax of Poland, now elected judge of the International Court of Justice, who, as chairman of the legal subcommittee of the Outer Space Committee, by his wisdom, patience, and experience, decisively helped the subcommittee to advance and to succeed. We also know that the chairman of the mother organization, the main Committee on Outer Space, my friend and colleague Ambassador Waldheim of Austria, has worked tirelessly to further the aims under the committee's mandate. He deserves high praise for his contribution. Mr. Chairman, the text which is now before us is further evidence of the value of proceeding in some cases by declarations of principle elaborated and unanimously adopted by the General Assembly. The preamble of the draft treaty records the declaration of legal principles governing the activities of states in outer space, adopted on the 13th of December 1963, and also the resolution calling upon states to refrain from placing in orbit nuclear weapons, adopted by the General Assembly on the 17th of October 1963. As an examination of the treaty shows, these two resolutions have constituted an excellent basis for working out the treaty document, which, through express acceptance by states, will offer the most secure legal instrument obtainable governing the activities of states in space and on celestial bodies. During this dawn, Mr. Chairman, of the space age, it is vital that legal evolution keeps abreast of the technical evolution. Every article of the present treaty, whether transposed from the resolutions or newly added, is important from this standpoint. We cannot, however, fail to recognize the particular importance of Article 4, under which the parties will undertake now as a treaty obligation to observe the injunction in the General Assembly's Resolution 1884 that states shall refrain from placing in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any kinds of weapons of mass destruction, or from installing such weapons on celestial bodies. The second part of that article is no less vital, that the moon and other celestial bodies must be used by all states parties to the treaty exclusively for peaceful purposes, and that consequently the establishment of military bases, installations and fortifications, as well as the testing of any type of weapons and conduct of military maneuvers on celestial bodies, shall be forbidden. We note in this connection that although work remains to be done to demilitarize entirely outer space, the Charter obligations to maintain peace and security and to live peacefully together are, of course, also binding upon states with regard to their activities in outer space. My delegation should further like to emphasize the particular value of Article 9,
which breaks some ground in committing the space powers to conduct their explorations of outer space, the moon and other celestial bodies in such manner that a harmful contamination of outer space and celestial bodies is avoided, and that likewise adverse changes in the environment of the Earth resulting from the introduction of matter from outer space and from other planets are avoided. The environment of Earth is, Mr. Chairman, par excellence, a matter of legitimate concern for every member of the international community. We want, all of us, no contamination. The matter is thus a most proper subject of universal protection by treaty. My delegation is gratified that the states parties to the treaty will undertake under Article 11 to make public, through the Secretary General or otherwise, the nature, conduct, location and result of their activities for the exploration of outer space and celestial bodies, and that no other qualification of this duty is introduced than feasibility and practicability. It is also a source of satisfaction to my delegation that due account is taken in Article 13 of the role that international organizations may play in the exploration of outer space and celestial bodies. This point, Mr. Chairman, is of particular importance to a small country like Sweden, which is only likely to reach for the sky in cooperation with other states. Mr. Chairman, my delegation is happy to join the other sponsors in suggesting that the General Assembly should now commend the draft treaty to states for signature and ratification. It thinks that it is timely, furthermore, that the Space Committee, and in particular its legal subcommittee, should now be urged to continue its work on the elaboration of an agreement on liability for damages caused by the launching of objects into outer space, and an agreement on assistance to and return of astronauts and space vehicles, topics on which already much work has been done by the committee. The successful outcome of this year's work should constitute encouragement for these further efforts on matters pertaining to outer space, and perhaps, Mr. Chairman, on other matters as well, matters of even greater importance for the achievement of the basic goals of the United Nations. The treaty, Mr. Chairman, if I may make one brief concluding remark, is the result of patient negotiations within and outside the legal subcommittee. As such, it is first of all important evidence of the value of persistent efforts under the auspices of the United Nations to achieve cooperation and accommodation between states on important matters of common concern. The space powers, being the states most directly concerned, have of course carried the main burden in the negotiations, and they are to be congratulated on the result. But it should also be emphasized, and this is encouraging, that many smaller countries too have actively participated in the discussions and have contributed to their successful conclusion. Our organization has again proved its value as a center for harmonizing the actions of nations, to use words taken from the Charter itself. What now looks like science fiction
is the hope that it may somehow be realized that the goals of the United Nations will be achieved: prosperity, disarmament, and peace. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Rumania. Monsieur le Président, l'espace cosmique ne représente pas seulement une nouvelle dimension de l'activité humaine, mais aussi une frontière qui, une fois franchie, modifie dans un sens révolutionnaire les coordonnées de l'existence matérielle et spirituelle de la société. C'est dans cet esprit que nous voyons dans toute nouvelle action de ce genre qu'il s'agisse de réalisations amplement commentées dans les premières pages des journaux ou des efforts persévérants déployés par les États qui n'ont pas encore dépassé la limite de la gravité terrestre. Une contribution à l'assaut général lancé au nom et au bénéfice de l'humanité tout entière pour déchiffrer les grands secrets de l'univers. La participation de mon pays à ces processus est encore modeste, mais elle ne cesse de s'accroître, ainsi qu'il ressort des données sur la Roumanie contenues dans le document APAC 105 per L26. L'activité spatiale exige, par son caractère même, la coopération internationale, et ma délégation a exprimé plus d'une fois son appréciation à l'égard des programmes internationaux, collectifs, bilatéraux, multilatéraux ou entrepris dans le cadre de différentes organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de météorologie et l'Union internationale des télécommunications. Le comité de l'ONU pour l'espace extra-atmosphérique a déployé une activité utile pour promouvoir la coopération internationale dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation pacifique de l'espace et ses recommandations concernant l'échange d'informations, l'encouragement des programmes internationaux, la formation de cadres dans ce domaine et la création de stations internationales de lancement de fusils sondes sont de nature à accroître le nombre de participants à l'activité spatiale. Aussi, la délégation roumaine appuie-t-elle ces propositions. C'est dans le cadre des mêmes préoccupations qui s'inscrit l'initiative de convoquer une conférence internationale sur l'exploration et l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique, initiative adoptée à l'unanimité hier soir par le comité politique. Nous sommes persuadés que la conférence ne manquera pas de jouer un rôle important dans la réalisation des buts poursuivis par les Nations Unies. Les discriminations, de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent que diminuer la valeur pratique et politique de la conférence. Malheureusement, le projet de résolution adopté par nous ne reflète pas ces impératifs depuis longtemps reconnus de la coopération internationale, qui est l'universalité et qui relève de la nature globale des activités spatiales. Monsieur le Président, la Roumanie s'est prononcée de manière conséquente en faveur de la définition des principes qui devraient régir l'activité spatiale des États. Elle a été l'une des premiers États à souligner la nécessité d'incorporer ces principes à des instruments juridiques. En tant que membre du comité spécial de l'ONU, mon pays a participé effectivement à l'élaboration des projets de traités
sur l'espace cosmique, devenant en même temps co-auteur de la résolution qui l'introduit. Les principes contenus dans le traité reflètent la tendance progressiste de développement du droit international. Nous retenons comme ayant une signification particulière les principes qui proclament que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de développement. L'espace cosmique doit être exploré et utilisé librement par tous les États, sans aucune distinction, dans les conditions d'égalité et conformément au droit international. L'espace extra-atmosphérique ne peut faire objet d'appropriation nationale par proclamation de souveraineté, par voie d'utilisation ou d'occupation ou par tout autre moyen. L'exploration et l'utilisation de cet espace doivent s'effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies. Le traité dans l'ensemble et certaines clauses tout particulièrement apportent une contribution précieuse à la création d'une atmosphère de sécurité et à la réalisation du désarmement. Nous pensons surtout à l'article 4, par lequel les États s'engagent à ne mettre sur orbite autour de la Terre aucun objet porteur d'armes nucléaires ou de tout autre type d'armes de destruction massive, à ne pas installer de telles armes sur le corps céleste et à ne pas les placer de toute autre manière dans l'espace extra-atmosphérique. Nous apprécions la conclusion du traité comme une étape importante dans l'élaboration et la codification du droit spatial et, en même temps, comme une contribution à l'établissement d'un climat général de confiance et de sécurité. Nous espérons sincèrement que l'esprit du traité incitera les États à rechercher les moyens d'éliminer les sources de conflits qui sévissent encore malheureusement sur notre planète. Nous voyons dans la conclusion du traité un appel à la raison, une voie vers l'unique alternative raisonnable dans les relations entre États, la paix, fondée sur les principes du droit international et de la Charte de l'ONU. Nous tenons en même temps d'adresser nos vifs remerciements au monsieur professeur Lax, élu il y a quelques semaines en unanimité juge à la Cour de justice internationale pour son travail inlassable, sa compétence et pour les résultats acquis à la hauteur de ses efforts. Merci, Monsieur le Président. Agradezco al distinguido representante de Rumania, embajador Diaconescu, que es a su vez vicepresidente de la Comisión de Espacio Exterior, por su declaración, y me es grato dar la palabra al distinguido representante de Ceilán. Mr. Chairman, at the outset I must apologize that due to unavoidable circumstances, the chairman of my delegation is not present this afternoon at the deliberations of this committee. Mr. Chairman, I have taken the floor today for a very brief intervention because of the significance the decisions that we are about to make will have on international cooperation in the pursuit of peace. It is most gratifying that the United Nations is now considering basic ground rules to govern the activities of states in the peaceful exploration of space. In the present treaty that we are now considering, we will no doubt take a major stride in that direction. But in doing so, we must remember that all our efforts and achievements, indeed, will have a meaning and a lasting value only if they constitute a chapter in the reaffirmation of man's endeavors and wishes for the peaceful development of the world.
and the future prosperity of all mankind. Without this consideration, Mr. Chairman, all the efforts of science and law may be meaningless. And it is here that my delegation, while welcoming this treaty, has a specific question that has troubled our minds. My delegation is pleased to note that the treaty is attempting to reserve the area of outer space, the moon, the celestial bodies for peaceful purposes. In particular, we note Article 4, of which paragraph 1 prohibits the stationing of nuclear and other weapons of mass destruction in outer space and other celestial bodies, and paragraph 2, which prohibits military establishments of all kinds and all other military maneuvers on celestial bodies. However, my delegation is perplexed by the omission of any reference to the moon and outer space in paragraph 2 and the omission of reference to the moon in paragraph 1 of Article 4. More so, as we note that paragraph 2 commences by stating that the moon and celestial bodies shall be used exclusively for peaceful purposes. But when reference is made to the prohibition of military bases and maneuvers in the very same paragraph, no mention is made of the moon and outer space. We fear, Mr. Chairman, that Article 4 as it stands, by implication, permits military establishments and maneuvers in outer space and on the moon, which are precisely the areas that man will conquer in the very near future. If this treaty, which we welcome as a stride towards the attainment of peace, in any way acts as a license for states to continue military activities in outer space and or the moon, my delegation will have some misgivings as to its usefulness. Mr. Chairman, my delegation is therefore puzzled by the use of the words outer space, the moon, and other celestial bodies in the title of this treaty, and repeated in toto in almost all of its articles, except in Article 4. We fully subscribe to the views expressed by other delegations here that the adoption of the resolution embodying the treaty would be a major contribution to international peace. We would, however, sir, be grateful if the co-sponsors of this resolution or the space powers could explain to us more clearly the apparently conflicting use of the words outer space, the moon, and other celestial bodies in Article 4 of this treaty. Thank you, sir. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Australia. Thank you, Mr. Chairman. As is evident from its report, the Outer Space Committee spent an active year and, with both subcommittees, performed useful and constructive work. The Australian delegation is particularly pleased that rapid progress was made by the Legal Subcommittee, which had the task of drawing up a draft treaty to codify the principles governing the exploration and use of outer space, which were first set out in General Assembly Resolution 1962 and 1884 of the 18th session, and to define certain other provisions to ensure, among other things, that the exploration of the moon and other celestial bodies should be pursued for peaceful purposes only. The Australian delegation participated in the work of the Legal Subcommittee during its sessions in Geneva. We are pleased to note that the significant measure of agreement which emerged from that meeting has been carried to a stage where it has been possible to introduce into this committee a resolution under broad sponsorship incorporating the complete text of a draft treaty. We regret that it is not possible to incorporate in the final text more of the suggestions which were advanced at Geneva, but we accept that what has emerged represents the consensus of a large number of delegations, including, significantly, the two major space powers. We welcome the fact that after a pause of a few years, during which states digested the Declaration of Legal Principles and added to that declaration, it has now been possible to formulate a treaty which, after signature and ratification, will be legally binding on states. It is clear that any treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies,
will have a particular application to the major space powers. Nonetheless, many of the principles enshrined in the treaty have an application which is not limited to these states, and in the future they will have increasing application to the outer space activities of more and more states. Mr. Chairman, the views of the Australian delegation on the various provisions of the draft treaty are set out in the records of the Legal Subcommittee in Geneva and at subsequent meetings in New York, and I do not wish to go over them in detail. We welcome agreement on those articles which add to the content of Resolutions 1884 and 1962-18, including those providing for freedom of scientific investigation in outer space and international cooperation in facilitating such investigations, as well as the provision that the results of such activities should be made available to the Secretary-General of the United Nations. The non-militarization provisions also constitute an important advance, and significantly, agreement has also been reached on an article for inspection by other states parties on a basis of reciprocity to provide an assurance that these provisions are observed. My delegation also welcomes the inclusion of a provision in the treaty concerning the activities in space of international intergovernmental organizations. Such organizations are a principal means through which middle and smaller powers may, by combining their efforts, play some constructive role in space research. While we do not consider that Article 13 of the treaty fully meets their position, nonetheless, we value even the limited recognition that has been given to their position, given the position of these organizations which are already occupying a role in the peaceful exploration and use of outer space. Mr. Chairman, my delegation particularly welcomes the statement which the representative of the United States has made, recording his understanding of the interpretation to be placed on Article 10 concerning the observation of flight of space objects. As will be clear from the records of the Geneva meetings, my delegation entertained the most serious reservations concerning the original Soviet proposal, which envisaged that if a country provided tracking facilities to one state, it would be obliged to provide them on equal terms to any other state. In our view, such a provision, limited only to one very specific field of space endeavour, was both unnecessary and unwarranted. It would have imposed onerous obligations on states which were in a position to provide tracking facilities without offering them any commensurate benefits. It is for this reason that we associate ourselves with the clear statement by the United States delegation regarding the effect of Article 10, and it is on this understanding that we have joined as co-sponsors of the draft resolution contained in document AC1 L396. The adoption of the accession clause contained in Article 14 of the treaty does not, of course, in any way prejudice the position of governments concerning the recognition, or otherwise, of unrecognized regimes or entities. Nor does it alter the status of entities which may subsequently seek to sign or to lodge an instrument of accession with one or more depositories of the treaty. Mr. Chairman, my delegation welcomes the advances which have been made by the agreement on the text of this treaty. We believe that it constitutes an important step in the legal provision for the space age. We fully subscribe to the view of the distinguished chairman of the legal subcommittee that much more remains to be done. Indeed, we would ourselves have preferred to see a provision inserted in the treaty providing that the present text would be adopted without prejudice to the negotiation of future specific agreements on the peaceful uses of outer space. We believe, however, that it is envisaged by all, and indeed expressly provided in the draft resolution before us,
that the present text should be followed by a further legal study. We look forward to the conclusion of further agreements on other questions relating to the peaceful exploration of outer space. Mr. Chairman, my delegation has also been pleased to join as a co-sponsor of the draft resolution contained in document L.397. This resolution summarizes the conclusions that we believe can be drawn from the work of the Committee on the Peaceful Use of Outer Space over the past year. We believe that this has been a particularly fruitful year in the Committee's programme of work, and we trust that this will be the forerunner of even more useful activities in the years ahead. My delegation has been happy to join with others in sponsoring this draft resolution, and we unhesitatingly commend it for adoption by this committee. Thank you. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra a la distinguida representante de Liberia. Thank you, sir. Mr. Chairman, perhaps the world would wish to recognize that the concept of the peaceful uses of outer space was first propounded by a woman, the late Judge Florence Allen of the United States. In this connection, I should like to state that a conference of the International Federation of Women Lawyers was held very shortly after Russia's first spaceship went into orbit. Judge Allen discussed with me as co-chairman of the Constitutional Law Committee the possibility of the adoption of a resolution by the Convention on the Peaceful Uses of Outer Space. This distinguished jurist addressed the Convention on the subject, introduced a resolution which the Convention adopted. The IFWL liaison officer, Ms. Viola Smith of Australia, was empowered by the Federation to lobby with the United Nations delegation in order to include this item on the agenda of the General Assembly. Mr. Chairman, I'm sure all of us must share President Johnson's feeling that the new agreement which forbids the use of nuclear weapons or any other weapons of mass destruction in outer space is, and I quote, the most important arms control development since the Limited Test Ban Treaty of 1963, unquote. At one stroke, there is lifted from mankind the haunting dread of what might have become the greatest, the most catastrophic, and the most unpardonable folly in the long catalogue of errors and stupidities which have marred the history of this planet. For 10 years, the United Nations has struggled to prevent the carrying to the very fringe of our Earth's gravitational field, and indeed far beyond it, of the rivalries, the suspicions, the animosities which for centuries have brought such a weary harvest of suffering over wide areas of the Earth's surface and among untold millions of its people in a countless process of generations. Now that the draft treaty has taken form rather earlier than most of us had dared to suppose was possible, it's a matter both for congratulations and for a prompt and generous assignment of credit where credit is due. We must, of course, commend the part played by the Outer Space Committee and also, I venture to suggest, draw satisfaction for the contribution made by those of its members who represent the smaller states, that their voice was heard in harmony with that of the big powers, rather than as a mere echo of it, was appropriate and vastly encouraging for the future. But all of us must frankly recognize how much we owe to the circumstance that on this momentous issue, the Soviet Union and the United States were of the same mind, and that both favored early steps to prevent the chaos which many had feared was impending. Until now, the prayer had been that discord on this earth could be ended as a preliminary to the prevention of a discord in space. It begins to look as if things may work out the other way around.
that the experience gained by cooperation in space may point the way to a disarming of long-nursed suspicions and a healing of ancient wounds here below. Man through the ages has looked to the heavens for his salvation, and it may be that from those heavens he will belatedly learn the lesson of brotherhood on which, more than anything else, that salvation depends. The light at the end of a gaslit tunnel has flickered into view just in time. For since the first kind of Sputnik was launched, the race to the moon has continued at a feverish and frightening pace, accompanied by a display of scientific miracles, which have filled the headlines of our newspapers almost daily, not to mention our television screens. Indeed, we are at the point when there is no longer any disposition to question what seemed at one time to be the somewhat foolhardy, arrogant forecast of the expense that man would set foot on the moon before the end of the present decade. The race to that bleak satellite was turning from a spectacle of fantastic human ingenuity and prowess into a nightmare of apprehension lest the awesome skills which were being perfected should be employed to accomplish man's final ruin in the moment of his most dazzling triumph. We may draw comfort from the redeeming circumstance evident in the new agreement that men of varied origins and allegiances who, in what we know as normal surroundings, can seldom trust each other with the priceless gift of sincere partnership, do in fact come to value that gift as they venture into lonely and inhospitable places. We have seen that demonstrated to the amazement of some observers in the frozen waste of an article which has been described as the part of the world whereby an arachnic quake, the Cold War, is at its warmest. We are now to have another demonstration, this one induced by celestial rather than polar solitude, of how interdependent human beings become when they wander far from the crowded and steadily shrinking speck of dust which is their common home. Perhaps the most encouraging provision in the Space Treaty, after all, is that which declares every nation to have, and I quote, an unconditional obligation to help and to return astronauts, unquote, who land elsewhere than planned. If the ban on weapons is the treaty's chief negative virtue, then the covenant to aid astronauts in distress is not the least of its positive virtue, which also include the clauses designed to ensure open access to moon stations, reciprocity in the matter of tracking stations, and the avoidance of contamination of celestial bodies or adverse changes in the ice environment due to space activities. It is with this positive aspect of an overwhelming important problem which my government feels can be neglected only at our direct peril. We cannot afford, as we pursue our conquering foray into the heavens, to forget the dangerously unfinished business left behind on Earth. Yes, we must reach the moon. Yes, we must probe the mysteries of Mars and Venus. Yes, we must set the exploration of the entire universe as the sole limit of our restless ambition, our insatiable curiosity. But it will avail us little if this glorious chapter in our story is written by representatives of a dying race, launched on their odyssey from an earth increasingly ravaged by poverty, disease, and hunger. What matters surely is not how far into space our astronauts penetrate, nor the breathless wonders they will observe and report, but the sort of planet they will return to at the end of their indomitable voyages. It may well be a festering hovel which all their discoverers will be powerless to rescue from the blight of an advanced and irreversible decay. It was on this melancholy theme that President Tubman spoke at the opening of Liberia's Fourth Unification Council, an occasion which coincided with the announcement of the Space Treaty. He saw men's ceaseless quest for knowledge as outstripping once again, as so often in the past,
the growth of his capacity to understand and wisely direct the technological marvels of which he was acquiring mastery. Many here today may recall Sir Winston Churchill's wry remark in an MIT speech just after the end of World War II, that man's brain appeared to be getting no bigger, although it was buzzing more. After observing that while the release of the energy of the atom had held unimaginable promise for the good of man, its principal use was still to hold in terror most of mankind. President Tubman went on to use these words, which I venture to commend to the consideration of this committee. I quote, "Would not mankind and all human progress now benefit from a pause for study and assimilation of the information that man has accumulated but has not assessed? Would not the dangers of unsuspected catastrophes be reduced if man refrained from throwing new objects into space until he better understands the meaning of those he has presently circling there? We believe that all men would be benefited by an international agreement to refrain for a given reasonable period, 5 years perhaps, from engaging in experiments in space not specifically accepted in advance by international agreement. We believe that such a period could be used to collate, to evaluate, to understand the data already collected. Ample provision could be made in such an agreement for the launching of such internationally useful and apparently benign objects as communication satellites. Provision might also be made for internationally sponsored and controlled weather observation satellites. Whatever the approach to details, the substance of the agreement would be the same: to remove the element of competition, of haste, of heedlessness from man's exploration of the heavens, and to oblige man to take time to arrive at a mature understanding of the forces with which he is dealing before he risks plunging himself and all humanity into a cataclysm which none could foresee, could take time to look for, or could remedy." President Tubman is by no means alone in questioning whether the severity of the competition to break records in space, much as though some celestial Olympic Games were in progress, is in the best interest either of nations chiefly concerned or of mankind as a whole. A few days ago, a distinguished banker who served as budget director under President Eisenhower put this question to an audience of businessmen in New York, and I quote, "Does the fate of this nation really depend on getting to the moon by 1970? Or would 1973 or 1975 be soon enough to find out what's on the rock pile there?" Unquote. Of special significance, I suggest, is the reference the President made to the corollary benefits which would flow from the proposed moratorium. And he said, I quote, "The senseless waste of manpower and money which results not from the quest of knowledge itself, but from the haste and urgency with which these experiments are undertaken could be reduced if not eliminated. Even," and this sentence expresses a concern which lies at the heart of the President's appeal, "even if only 1/10 of the sums we see mentioned for such activities were devoted to the alleviation of hunger, disease, and ignorance on earth, what miracles could be worked?" Unquote. In the draft treaty, which is being rightly hailed as a dramatic landmark in human history, the vocabulary used is not that of vainglorious contention or of a blindly partisan struggle for advantage by quarreling adversaries. On the contrary, the language is noble and solemn, as befits the loftiness of the theme. The belief is proclaimed that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples, irrespective of the degree of their economic or scientific development, and that cooperation in this majestic enterprise will enhance mutual understanding and strengthen friendly relations between states and peoples. The astronauts themselves are promoted to the status of envoys of mankind, the implication being that a higher loyalty is expected and required of them than that which moved the eager adventurer of the old days, burning with a desire to add to the fame and extend the domain of his own fatherland. In all this,
there is no hint of any ruthless and headlong battle for supremacy fought out by a resort to methods adopted in haste and left for mankind to repent at leisure. The President acknowledged that the type of agreement he had in mind, which might affront national pride and excite anxiety for self-defense, would not be easy to reach, but he stressed his conviction that the chance it would afford for man's understanding in this field to keep pace with his knowledge will make the effort worthwhile. There is at last a glimmer of real hope on the clouded horizon of international affairs. A welcome and refreshing tendency on the part of all our leaders to realize that, in the words of one American journalist, Mr. Crosby Noyes of the Washington Star, I quote, "Global action to deal with global problems," unquote, transcending the piecemeal preoccupation with, I quote, "settling national ideological disputes here and there," unquote, is becoming imperative for survival. Mr. Noyes has this to say about the topic which is currently engaging so much of our attention. I quote, "Many people in this country have begun to question the huge expense that will be involved in pushing the American space effort beyond the present project of exploring the moon. And space exploration, as the London Economist points out, is like J.P. Morgan's yacht. If you have to ask what it will cost, you can't afford it. The obvious solution is a collective effort. Although the Soviet Union and the United States would naturally contribute most of such an effort, the participation of other technologically advanced nations could be of considerable importance. The idea that future space projects might come under the overall authority of the United Nations seemed much less far-fetched than a few years ago. In short, we appear to have reached a significant watershed in our thinking on what used to be called, in the grandiose idiom of the past, the conquest of space. It is no longer a matter of conquest, but again, in the words of the draft treaty, of exploration for peaceful purposes. This healthy revision in our attitudes could properly and helpfully be accompanied and sustained by a pause in our actions as advocated by President Tubman. In calling upon Liberia's sister African states to join in developing specific steps towards the negotiation of an agreement along the lines he had indicated, the President commented, and I quote, "Liberia and its neighbors are, of course, not direct participants in the space race today. But no matter how small, no matter how struggling, no matter how poor we may be, we share the seen heavens with the greatest powers. Their catastrophes are usually ours. Their failures of understanding affect our lives as intimately as their own. Their concentration of money, imagination, scientific endeavor, and national ambition on a headlong, impatient, and wasteful race for knowledge, which they cannot even take time to study, affect our lives, our hopes, our future, just as it does their own. I hope, Mr. Chairman, it will not be necessary for me to defend with detailed argument my claim that the President's boldly conceived plan is in entire harmony with the treaty already announced. It goes, of course, a great deal further, and indeed, we cannot afford to be satisfied with half measures in coming to grips with an issue of such paramount and overriding gravity. I see from the press that flaws are already being detected in the treaty, to which we shall soon be asked and doubtless be unanimously inclined to give our approval. One flaw is said to be that there are so many loopholes left for cheating on the part of signatories whose ostensible support for the treaty masks sinister and dishonest intentions. The moratorium, with its accompanying international supervision of projects exempted from its application, would make illicit enterprises in space all but impossible, since the orbiting of satellites cannot be carried out under conditions of complete secrecy. I concede that President Tubman has taken the optimistic, and the cynic may say the naive and credulous, view
that the great powers will be disposed or can be persuaded not only to accept the moratorium but to enforce it. To me, there's nothing naive about crediting any member state, even the most powerful of this organization, with sufficient good sense and goodwill to realize that the hour is late for cynicism and selfishness. That if we have been at such pains to avoid a confrontation in Berlin or in Southeast Asia, it is vastly more imperative that we should avoid a confrontation on the moon or the girdling of our planet with instruments of death, which, if they did not destroy it, could almost certainly make it uninhabitable. Those who cannot or who will not perceive the madness of such procedures or the doom which they invite are the ones who should be accused of naivety. We have let the clock run far past the 11th hour. One supposedly last chance after another has been allowed to slip by. Very soon we shall run out of last chances, just as surely as the clock will run out of minutes. Finally, sir, I should like to request that the delegation of Liberia will be listed with the co-sponsors for draft resolution AC1 L396 and 397. Thank you, sir. Muchas gracias. La Secretaría ha tomado nota de la petición de la distinguida representante de Liberia y ahora me es grato dar la palabra al distinguido representante del Japón. Mr. Chairman, I believe that it may be said without complacency that the past year has been a fruitful one in the field of outer space. First, there have been a considerable number of substantial accomplishments in the field of outer space research and exploration, some large and spectacular, others not so large or spectacular, that have contributed to the advancement of this new science for peaceful purposes and the benefit of mankind. The Japanese delegation wishes to congratulate the countries concerned, in particular the United States and the Soviet Union, for their efforts and achievements over the past year. Second, it has been a fruitful year for the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, whose cooperative efforts, together with the parallel consultations and negotiations that have taken place, have culminated in the agreed text of the Treaty on Outer Space, which is annexed to the draft resolution AC1/L396, of which Japan has the honor to be a co-sponsor. The Japanese delegation, which has made a small contribution to the agreement reached on the proposed treaty, would like to commend it to all the member states of the United Nations and to all other countries as well. We wish at this point to express our warm appreciation to the Chairman of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, Ambassador Waldheim, to Professor Lux, Chairman of the Legal Subcommittee, and to other members of the subcommittee for their outstanding efforts and their spirit of cooperation. Mr. Chairman, I should like to join with many previous speakers in stressing the importance of the agreement reached on the text of the proposed Treaty on Outer Space. It is truly an historic achievement of the United Nations. It provides a very solid legal basis for assuring, in the words of Article 1, that the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and the interests of all countries, irrespective of their degree of economic and scientific development, and shall be the province of all mankind. In our view, this vast new area of human activity opens up possibilities of cooperation among all nations, large or small, rich or poor,
that are virtually unlimited. And such cooperation, without any question, will contribute to the development of mutual understanding and to the strengthening of friendly relations between states and people. Perhaps I may say at this point, Mr. Chairman, that Japan has been very active in the exploration and use of outer space for a number of years now. And frankly, we are quite proud of our achievements thus far in this field. We are busily engaged in the planning and execution of extensive new programs at the present time. For example, within the next week or so, we contemplate the launching of an experimental 4-stage rocket which might be put into orbit around the Earth if everything goes as planned. Apart from my country's own aspirations for achievement in the space field, we are guided by the same motive that has inspired agreement on the text of the proposed treaty and is indeed embodied in the text, that is, the spirit of international cooperation. As we continue our intensive efforts in the exploration and use of outer space for peaceful purposes and the benefit of mankind, we have the most earnest desire to cooperate with all countries, and we wholeheartedly pledge ourselves to this end. I should now like, Mr. Chairman, to mention very briefly some of the provisions of the proposed treaty to which the Japanese delegation attaches particular importance. Among the most important in our view are Article 2 and 4. Article 2 provides that outer space, including the moon and other celestial bodies, shall not be subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. In other words, outer space would be removed by Article 2 from the area of national rivalries. Thus, a potential source of possibly serious frictions between nations is eliminated, and thereby a substantial contribution is made to the relaxation of international tensions. Similarly, Article 4 also contributes substantially to the relaxation of tensions and the progress of mankind towards a more peaceful world. The undertaking provided for in the first paragraph of this article not to place objects carrying nuclear weapons or other weapons of mass destruction in orbit around the Earth, to install them on celestial bodies or station them in outer space is a very strict and important limitation on the extension of the arms race beyond the Earth. The same thing may be said with regard to the second paragraph of Article 4, which forbids the establishment of military bases, the testing of any type of weapons, or the conduct of military maneuvers on celestial bodies. The Japanese delegation also attaches very substantial importance to Article 11 of the proposed treaty, which has to do with the reporting and widest possible dissemination of information about the nature, conduct, locations, and results of the outer space activities of states. This article is essential, first, in general terms, in order to promote the fullest possible degree of international cooperation in the peaceful exploration and use of outer space, and second, more specifically, in order to encourage freedom of scientific investigation in this field, as provided for in the third paragraph of Article 1. Other important provisions are stipulated in Article 12, which provides for open access on reasonable terms to all stations, installations, equipment, and space vehicles on the Moon and other celestial bodies.
This provision of the proposed treaty is particularly significant, not only because of its implications for the encouragement of scientific investigation, but also in connection with the renunciation of national appropriation of outer space, including the moon and other celestial bodies, and the non-militarization of the moon and other celestial bodies. With regard to Article 10, which concerns tracking facilities, I should like to associate the Japanese delegation with the comments made this morning by the distinguished representative of the United States. We recognize the importance of this question. In our view, it is axiomatic that requests for providing tracking facilities should be considered on the basis of equality from the viewpoint of international cooperation in outer space. At the same time, as Article 10 does not in itself imply the obligation to comply with such requests, the detailed conditions under which tracking facilities could be provided should be worked out through bilateral negotiation between the states concerned, taking into account, of course, the mutual benefits that might be derived by both parties. Finally, Mr. Chairman, the Japanese delegation deems it necessary to comment on Article 14 of the proposed treaty. We have accepted the so-called all-states formula in this accession clause because, under the prevailing exceptional circumstances, the nature of the treaty demands the widest possible adherence to it, so that, through the medium of the treaty, the highest possible degree of international cooperation in the peaceful exploration and use of outer space can be attained, and the largest possible measure of arms control among all nations can also be achieved. Our acceptance of this clause, however, should not be construed as constituting a precedent for other treaties and agreements to be concluded under the auspices of the United Nations, nor does it involve any question of recognition of any state or government. Before concluding my remarks, I should like to draw the attention of the committee to operative paragraph 4A of draft resolution L.396, which is now before us. The Japanese government attaches great importance to the early conclusion of an agreement on liability for damages caused by launching of objects into outer space, and of an agreement on assistance to and return of astronauts and space vehicles. Certain principles on these subjects are incorporated in the proposed treaty, but in our view, these principles should be fully elaborated in succeeding agreements in order to achieve workable arrangements as soon as possible. Mr. Chairman, it is the earnest hope of the Japanese delegation that all countries will fully avail themselves of the opportunities provided by this treaty on outer space, and that the spirit of conciliation and accommodation that has led to agreement on it may be brought down to earth, so to speak, and applied to the solution of other problems that afflict humanity on this earth. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de México. Muchas gracias. Señor Presidente, como muy bien lo dice el proyecto de resolución L.396, del que México es uno de los estados coautores, hay, en verdad, motivos para felicitarse de que los trabajos de la primera comisión, durante este 21º periodo de sesiones de la Asamblea General, vayan a tener feliz culminación con la consideración de los temas relativos a la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y a la concertación de un tratado
sobre los principios que han de regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, inclusive la Luna y otros cuerpos celestes, cuyo texto ha podido venturosamente negociarse y que figura como anexo al proyecto de resolución a que acabo de referir. Nuestra satisfacción es doble, ya que, por una parte, el tratado viene a confirmar nuestra convicción de que, a pesar de la tirantez internacional existente, la negociación es siempre posible si se tiene la voluntad de llegar a soluciones concretas. Y, por la otra, porque creemos que las obligaciones que las potencias nucleares están ahora dispuestas a contraer en relación con el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, no dejarán de ejercer benéfica influencia en lo que atañe a nuestro propio planeta en donde se originaron, y servirán de aliento en la búsqueda de soluciones a los problemas de desarme que aún están pendientes de resolverse, entre los cuales figuran, en primer término, los de evitar la proliferación de las armas nucleares y ampliar a todos los ámbitos la proscripción parcial de los ensayos de armas nucleares ya acordada en el Tratado de Moscú. Desde que los hombres de ciencia, a los que debían seguir los cosmonautas de las potencias espaciales, comenzaron a asombrar al mundo con sus proezas tecnológicas encaminadas a lograr la conquista del cosmos, las Naciones Unidas comenzaron también, paralelamente, a preocuparse porque las futuras actividades que pudieran desarrollarse en el espacio ultraterrestre no fuesen a producir la repetición, en dicho espacio, de la carrera de armamentos que en la Tierra tantos perjuicios ha acarreado a la humanidad. El Sputnik 1 fue lanzado el 4 de octubre de 1957. El 14 de noviembre del mismo año, menos de 6 semanas después de ese lanzamiento, la Asamblea General, en su resolución 1148, Romano 12, instaba a los estados interesados a que trataran de llegar cuanto antes a un acuerdo para proceder, cito las palabras de la resolución, a un estudio conjunto de un sistema de inspección que garantice que el lanzamiento de artefactos al espacio ultraterrestre tendrá exclusivamente finalidades pacíficas y científicas. Fin de la cita. No deseo hacer una historia cronológica del largo y difícil proceso que después de 9 años ha permitido, felizmente, que contemos hoy con el texto de un tratado en el que se reconocen en gran parte esas aspiraciones de todos los pueblos. Pero sí querría poner de relieve el hecho de que la delegación de México ha tenido desde un principio especial empeño en aportar su entusiasta cooperación a la realización de esa tarea. Me limitaré, para ilustrarlo, a recordar 2 casos que me parecen especialmente significativos. El 21 de junio de 1963,
México sometió al Comité de Desarme de 18 naciones un documento de trabajo que se reprodujo entonces bajo la sigla ENDC-98, bajo el modesto título de Bosquejo de proyecto de un tratado que prohíba poner en órbita o estacionar en el espacio armas nucleares. Algunas de las ideas expuestas en forma de articulado en ese documento pudieran resumirse como sigue: reconocimiento de que el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes son patrimonio de toda la humanidad y de que ningún Estado o grupo de Estados pueden ejercer derecho de propiedad, dominio, soberanía o cualquier otro sobre los mismos. Reconocimiento igualmente de que el uso y exploración del espacio ultraterrestre deberían ser únicamente para el mejoramiento de la humanidad. Utilización pacífica del espacio ultraterrestre y prohibición de toda medida de carácter militar, como la colocación en órbita o el estacionamiento en el espacio de armas nucleares o de destrucción en masa o de vehículos capaces de transportarlos. Prohibición de experimentos para fines militares con dichas armas de destrucción o con cualquier otro artefacto bélico, así como del estacionamiento o colocación en órbita de bases de lanzamiento. Libertad de investigación científica en el espacio y los cuerpos celestes por parte de los Estados, independientemente de su poderío económico o adelanto científico. Cooperación internacional para estos fines. Información de los Estados sobre estas actividades a la Organización de las Naciones Unidas. Registro de las mismas. Solución pacífica de las controversias, etc. No creo necesario hacer una comparación detallada de esa propuesta mexicana de 1963 con el instrumento internacional que tiene ahora ante sí la Comisión, ya que es fácil comprobar las numerosas analogías y aun coincidencias existentes entre ambos. El segundo caso que deseo recordar es el de la participación de la delegación de México en el 18º período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en el mismo año de 1963. Mi delegación tuvo entonces el honor de presentar un proyecto de resolución tendiente a lograr que las potencias nucleares se comprometieran a, cito los términos de la resolución, a abstenerse de poner en órbita alrededor de la Tierra cualesquiera objetos que lleven armas nucleares u otras clases de armas de destrucción en masa, de emplazar tales armas en cuerpos celestes o de colocar en cualquier otra forma tales armas en el espacio ultraterrestre. Fin de la cita. Y abstenerse de, vuelvo a citar, suscitar o alentar las mencionadas actividades o de participar de modo alguno en su realización. Fin de la cita. Este proyecto de resolución, aprobado unánimemente por la Asamblea, debía convertirse en la resolución 1884, Romano 18. Posteriormente, las posiciones de las potencias espaciales fueron gradualmente acercándose y se hizo patente su disposición común de formalizar en un instrumento contractual la obligación aceptada en la resolución a que acabo de referir. Fue así
como en el curso de las 2 reuniones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, celebradas respectivamente en Ginebra del 12 de julio al 4 de agosto y en Nueva York del 12 al 16 de septiembre del presente año, se llevaron a cabo las negociaciones que, tomando como base los proyectos sometidos por los Estados Unidos y la Unión Soviética, debían permitir la fusión de ambos en el texto que tenemos ante nosotros como anexo al proyecto de resolución L.396. Mi delegación, que como miembro de la subcomisión que acabo de mencionar, tuvo el privilegio de participar en esos trabajos decisivos, desearía rendir aquí público homenaje al presidente de la misma, doctor Manfred Lachs, por la maestría, atingencia e imparcialidad con que supo dirigir las deliberaciones de dicho órgano. Creemos que el éxito alcanzado por este último se debe en buena parte a la valiosa contribución del distinguido representante de Polonia, a quien quizá hayamos ahora podido escuchar en tal carácter por última vez, puesto que bien pronto pasará a ocupar el honroso cargo de magistrado de la Corte Internacional de Justicia, para el que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, con aplauso unánime, lo han elegido en el presente período de sesiones. En lo que atañe al tratado, que deberá abrirse a la firma y ratificación lo más pronto posible, y sin que ello implique en forma alguna disminuir la trascendencia de los acuerdos concretados en sus disposiciones, querría mencionar 2 puntos que, en opinión de mi delegación, convendría tener en cuenta para cuando llegue el momento de considerar enmiendas, según lo previsto en el artículo 15, que sirvan para perfeccionar el nuevo instrumento internacional. El primero de esos puntos tiene que ver con el artículo 4. En el primer párrafo del mismo se establece que, cito, los Estados partes en el tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares, ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no instalar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma. Fin de la cita. Tales normas nos parecen plenamente satisfactorias. Sin embargo, en el segundo párrafo hay una laguna que debería llenarse en el momento oportuno, ya que la obligación a que se contrae este párrafo, o sea, la de la utilización exclusiva con fines pacíficos, cubre únicamente a la Luna y los demás cuerpos celestes, pues desgraciadamente no fue posible que las potencias espaciales aceptaran incluir, como lo pidieron con instancia la mayoría de los países participantes en las negociaciones de Ginebra, al espacio ultraterrestre en su totalidad. Otro de los artículos del tratado que estimamos que también podría en el futuro completarse con provecho es el artículo 2, respecto al cual la delegación de México manifestó varias veces su punto de vista en el sentido de que se requiere
que se defina con toda claridad cuál deberá ser la extensión que se fije al espacio aéreo y cuál el límite donde principie el espacio ultraterrestre, a fin de evitar que se presenten problemas similares a los que con frecuencia han surgido en lo que toca a la anchura del mar territorial. Mi delegación atribuye parecidamente especial importancia a que la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos pueda dar cima en fecha próxima a los trabajos que se le encomiendan en el párrafo 4 del proyecto de resolución, encaminados a lograr la preparación de un acuerdo sobre responsabilidades por daños causados por el lanzamiento de objetos al espacio ultraterrestre. La percepción de esos cuantos árboles no empaña, desde luego, para mi delegación la clara visión del bosque. Estamos persuadidos de que el tratado en su conjunto constituye un nuevo paso de gran valor en el camino hacia el desarme y particularmente hacia la desnuclearización. Representa un nuevo ejemplo. El primero, como es sabido, es el que ofrece el Tratado sobre la Antártica, de proscripción incondicional de las armas nucleares. Mi delegación confía en que significará un nuevo estímulo a las repúblicas latinoamericanas para llevar a feliz conclusión, en su reunión de enero próximo, la empresa análoga en la que desde hace 3 años se encuentran empeñadas, a fin de asegurar para siempre la ausencia total de armas nucleares, ya no en regiones cubiertas por nieves perpetuas, ni en remotos cuerpos celestes de los que nos separan millones de kilómetros, sino en territorios densamente poblados por el hombre y que alcanzan casi la amplitud de un continente en esta tierra en que vivimos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante del Canadá. Thank you, Mr. Chairman. Before speaking to the question of the Outer Space Treaty, I should like to make a brief comment on the work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space. It has been, as other delegations have said, a most productive year, and my delegation will, of course, support the draft resolution in document L.397, which deals with the recommendations on a wide variety of matters which are found in the committee's report. We think that these recommendations are practical and generally useful ones. We welcome, among other things, the continued interest reflected in this draft resolution, L.397, in the Thumba Equatorial Rocket Launching Station, although we have some reservations about the wording used in operative paragraph 11. We assume, Mr. Chairman, that the words "all necessary assistance" are not meant to prejudge any decision by the United Nations Development Program in respect of a specific request.
With this observation in mind, my delegation, as I have said, can support draft resolution L.397. Mr. Chairman, the Canadian delegation has very great pleasure in speaking today in support of the draft resolution contained in document L.396, of which we are co-sponsors. Canada has taken a keen interest in the activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and of its legal subcommittee, where so much of the groundwork for an outer space treaty has been carried out. The treaty text attached to the resolution before us is the result of serious endeavor, both in the legal subcommittee and outside it. It represents a significant effort to achieve a regime of law for outer space so that mankind's efforts to explore and make use of that vast new dimension shall be pursued in accordance with certain rules which will become a firm part of international law. In the treaty text before us, my delegation attaches particular importance to the following features. 1, that national appropriation of outer space and celestial bodies is prohibited. 2, that activities in outer space shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, with due regard to the interests of all states. 3, that the orbiting of weapons of mass destruction in outer space and their installation on celestial bodies is prohibited. 4, that under related provisions there shall be no military installations or activities on celestial bodies, and that no types of weapons shall be tested thereon, and that contamination of celestial bodies and the Earth in the course of space exploration shall be avoided. I do not single out these features in order to detract from the importance of others. The treaty of a whole is a very significant achievement and will provide a firm foundation for subsequent and more detailed agreements. Mr. Chairman, as one who has been engaged for many years in disarmament negotiations, I should like to say, as many other delegations have suggested, that the agreement on this draft treaty is a great encouragement and source of hope for all who are working for effective measures leading towards real disarmament. Before leaving the text of the treaty itself, I should remark that my delegation fully associates itself with the observations made by the distinguished representative of the United States in respect of the sense of Article 10 of the treaty. As for the resolution which the committee is asked to adopt, my delegation particularly welcomes the recognition therein that further work remains to be done, and particularly in the fields of liability for damage and assistance and return of astronauts and space vehicles. We would also draw attention to paragraph 4b, which would provide at the same time for the study of questions relating to a definition of outer space and the use of outer space and celestial bodies. The Canadian delegation, Mr. Chairman, believes that the draft resolution before us merits unanimous support. We should also like to express the hope that once this resolution is adopted, speedy action will be taken by the depository governments to open the treaty as soon as possible for signature and ratification. And finally, Mr. Chairman, I should not wish to conclude my remarks without associating the Canadian delegation in the well-deserved tributes to the distinguished ambassador of Austria and to Dr. Manfred Lachs of Poland, who have done so much to make this treaty a reality. Thank you, sir. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Bélgica. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, parmi tant de réalisations
qui resteront l'honneur de cette 21e session de l'Assemblée générale. Je songe par exemple au pacte que nous avons approuvé hier à l'unanimité en séance plénière. L'histoire de cette seconde moitié du siècle décernera sans doute une mention spéciale au projet de traité dont nous discutons en ce moment et qui jette les fondements d'un authentique droit de l'espace. Il ne se passe guère de jour qui n'apporte l'annonce de progrès de plus en plus spectaculaires réalisés par cette science et cette technologie étonnantes qui se sont donné pour tâche d'explorer l'espace qui nous entoure. Les exploits les plus récents que viennent d'accomplir les astronautes paraissent indiquer que les chances sont désormais grandes de voir s'exécuter prochainement les programmes qui ambitionnent le débarquement des premiers hommes sur la Lune. La conclusion qui se dégage de cette constatation, c'est qu'il importe de tracer sans plus de retard les règles juridiques appelées à régir les activités croissantes de l'homme dans l'espace. Telle est en tout cas la conviction de mon gouvernement. Telle est aussi la raison pour laquelle la délégation belge s'est portée co-auteur du projet de résolution qu'elle demande à l'Assemblée de sanctionner par un vote unanime. À ce stade de nos délibérations, je n'ai nullement l'intention de commenter en détail les dispositions du projet de traité sur l'exploration et l'utilisation de l'espace. Les vues de mon gouvernement ont d'ailleurs été exposées à loisir tout au long des travaux préparatoires auxquels le représentant de la Belgique a activement participé, tant au sein du comité de l'espace qu'aux réunions du sous-comité juridique. Du moins n'est-il pas superflu, me semble-t-il, de souligner l'importance particulière de certaines stipulations de l'accord sur lesquelles nous sommes appelés à nous prononcer. Et tout d'abord, je voudrais attirer l'attention de cette commission sur le texte qui figure à l'article 4 et qui a trait à l'utilisation de l'espace à des fins militaires. Certes, notre tâche à cet égard ne sera pas achevée le jour où cet article aura reçu de l'Assemblée la sanction qu'on réclame d'elle. De plusieurs côtés, on nous a rappelé que nous aurons à persévérer dans nos efforts en vue d'aboutir à des formules qui empêcheront toute militarisation de l'espace. Quoi qu'il en soit, dans sa forme actuelle déjà, l'article 4 du traité énonce des normes très importantes. Le premier paragraphe définit des règles dont le respect avait été préconisé par l'Assemblée générale dès 1963 dans sa résolution 1884, mais dont l'approbation s'est heurtée pendant longtemps à de sérieux obstacles devant d'autres instances qui s'occupent des problèmes du désarmement. Le paragraphe 2 proclame des principes nouveaux qui proscrivent expressément l'utilisation des corps célestes à des fins militaires. La Belgique, pour sa part, se félicite sans réserve qu'un accord ait pu intervenir sur cette thèse. Elle espère qu'en lui donnant sa caution, l'Assemblée contribuera directement à la réalisation de nouveaux progrès dans la question si importante du désarmement. Dans cette brève intervention, je voudrais également souligner que le principe de la coopération et de l'assistance mutuelle constitue la clé de voûte du traité tout entier. On le trouve en effet proclamé sous une forme générale, à la fois dans le préambule et dans le dispositif, par exemple à l'article 9. En outre, il trouve des applications pratiques dans plusieurs articles qui traitent de questions spécifiques. Certaines de ces dispositions interdisent aux parties d'élever des obstacles à la coopération. Il en est notamment ainsi de l'article 2, qui prohibe l'établissement de droits souverains sur des corps célestes, ainsi que de l'article 12, qui garantit le libre accès aux installations et véhicules spatiaux. D'autres stipulations vont plus loin et imposent aux États parties l'obligation de prendre des mesures en vue d'une coopération et d'une assistance active. Parmi ces dispositions, je citerai entre autres l'article 5, relatif à l'assistance aux astronautes, et l'article 11, qui concerne l'information de la communauté internationale
en matière d'activité spatiale. Le projet de traité comporte l'énoncé de nombreux principes généraux, susceptibles de servir à leur tour de point de départ en vue de l'élaboration d'un ensemble de normes juridiques précises. Je ne cacherai pas que nous eussions souhaité que les travaux préparatoires fournissent l'occasion de définir avec plus de netteté la portée de ces principes sur certains points. Ainsi aurions-nous attaché du prix à voir ressortir plus clairement le rôle des organisations internationales qui, depuis plusieurs années, exécutent d'importants programmes en matière spatiale. Leurs activités justifient pleinement à nos yeux que ces organisations jouissent des divers droits prévus par le traité qui est en ce moment soumis à notre examen. La délégation belge se réjouit de constater que, reconnaissant l'importance de leur rôle, le projet comprend désormais un article distinct qui concerne essentiellement les organisations intergouvernementales. Je ne m'attarderai guère à l'article 10, relatif à l'observation des vols spatiaux, puisqu'au sous-comité juridique comme au comité de l'espace, ma délégation a pu faire connaître à plusieurs reprises ses vues touchant ce problème. Elle accepte l'article 10 dans sa formulation actuelle, en s'associant aux commentaires faits ici même par l'honorable représentant des États-Unis. Je tiens enfin à relever l'importance que nous attachons au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. Au sous-comité juridique et au comité de l'espace, la délégation belge a insisté à maintes reprises sur la nécessité d'élaborer aussitôt que possible des accords distincts qui viendront compléter les dispositions du traité général. Celui-ci comporte en effet un certain nombre de principes énoncés en termes très généraux dont la portée précise ne saurait être formulée que dans le cadre de conventions séparées. Ces observations s'imposent notamment en ce qui concerne les deux questions citées au paragraphe 4A du dispositif de notre résolution. L'examen de celle-ci figure du reste encore à l'ordre du jour du sous-comité juridique. Au cours des mois écoulés, la Belgique a poursuivi l'étude du problème de la responsabilité pour les dommages résultant du lancement d'engins spatiaux. Elle est prête à reprendre les discussions sur cette question, ainsi que sur celle du retour des engins spatiaux et de l'assistance aux astronautes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il est réconfortant de pouvoir constater aujourd'hui que sous l'égide des Nations Unies, un travail collectif a abouti à la mise sur pied d'un instrument qui instaure la coopération active de toute la communauté internationale dans un secteur de l'activité humaine dont l'importance ne saurait échapper à personne. Ce résultat doit constituer pour nous tous une aide et un encouragement à chercher également en dehors du domaine de l'espace des solutions aux problèmes graves et difficiles qui continuent à séparer les États. La Belgique est fermement convaincue qu'en ratifiant le traité sur l'espace par un vote unanime, l'Assemblée contribuera puissamment à favoriser des progrès dans cette voie. Elle forme également le vœu que par une adhésion massive et empressée au traité, les États membres des Nations Unies aient à cœur de manifester à nouveau et d'une manière concrète leur attachement aux idéaux et aux principes qui constituent la raison d'être de notre organisation. Je ne voudrais pas terminer sans remercier tous ceux qui ont œuvré sans relâche pour rendre possible l'élaboration de cet accord. Notre reconnaissance va certes aux grandes puissances spatiales qui, dans une très large mesure, ont jeté les bases indispensables à la négociation. Elle s'adresse également à tous les pays qui, au cours des pourparlers et des consultations, nous ont fait profiter de leurs idées et facilité les compromis. Les services du secrétariat des Nations Unies ont eux aussi leur place dans cette expression de gratitude. Un tribut spécial me paraît dû au professeur Lax ainsi qu'au président Waldheim. Ce que j'oserais appeler leur obstination au service de cette grande cause a contribué dans une mesure incalculable
a assuré un succès qu'aujourd'hui nous sommes unanimes à applaudir. Gracias. Antes de dar la palabra al siguiente orador, quisiera aclarar para los distinguidos representantes de habla española que en el artículo 2 hay un error que ha sido ya corregido. En donde dice aprobación nacional, se ha corregido en el sentido de apropiación nacional. Doy ahora la palabra al distinguido representante de Kenia. Thank you, Mr. Chairman. From a scientific point of view, the space age is challenging and exciting. It has opened to an increasing number of scientists a horizon which, for ages past, has only been gleamed at by a few through such instruments like the telescopes. However, just as in the case of the splitting up of the atom, space exploration and research could prove both harmful and useful to mankind here on Earth. We deem it therefore a good reflection of the evolution of the human society and on the United Nations that steps have been taken to try and limit the uses of outer space research and exploration to peaceful purposes. Space exploration has also brought about a recognition that space should belong to all, and therefore that its full mastering requires the joint effort of all. It is on this understanding that the government of Kenya joined with the government of Italy in one such small space project already referred to by the distinguished delegate of Italy. For the agreement which has now been reached, credit should rightfully go to the members of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and members of its various subcommittees on the excellent amount of work which they have done. The report of this committee contains many commendable recommendations, but I would like to stress only those of the Scientific and Technical Subcommittee on navigation of satellites and on education and training. We attach great importance to dissemination of information acquired during the exploration of space so that the many interested scientists who will not be able to undertake such ventures are kept informed, and also so that the whole world may be kept aware to the extent possible of developments in outer space. My delegation therefore lends its full support to draft resolution AC1 L.397, which contains the recommendations of the report of the committee, document A6431. As a result of the work of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, this committee now has before it the draft treaty on principles governing the activities of states in the exploration and uses of outer space, including the moon and other celestial bodies. My delegation is aware that much discussion must have gone into the drafting of the treaty, and we wish therefore to record our thanks to the committee for achieving an agreement. We have reservations on the question of liability of damages caused by launching objects into space and the definition of outer space, as well as on the omission of outer space in paragraph 2 of Article 4. However, these points have been fully ventilated by previous speakers, and two of these matters are also taken into consideration in the operative paragraph 4 of the draft resolution AC1 L396, which we are in support of. We will therefore not pursue the points further, but only express the hope that the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space will soon arrive at satisfactory conclusion on these important issues. In conclusion, Mr. Chairman, we hope that the treaty now agreed will act as a catalyst for the conclusion of treaties concerned with other measures of disarmament. The world would be very different now, we imagine, if similar forethought had been shown with the research and uses of nuclear energy at the beginning of this century. Thank you, sir. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de la Unión Soviética. Благодарю вас. Господин председатель, советская делегация хотела бы высказать свои соображения
в связи с докладом Комитета ООН по космосу за истекший год. Прошедший период был весьма плодотворным, как в отношении деятельности государств в области изучения космического пространства, использования космической техники для практических нужд людей, так и для углубления и расширения международного сотрудничества в этой области. В Советском Союзе продолжались работы по изучению околоземного пространства, глубокого космоса, Луны и планет с использованием ракет, искусственных спутников, межпланетных автоматических станций. 3 февраля 1966 года впервые была осуществлена мягкая посадка на поверхность Луны автоматической станции Луна-9, доставившей первые снимки лунного ландшафта, полученные непосредственно с лунной поверхности. Это крупное научно-техническое достижение открыло новый этап в изучении и освоении космоса, Луны и планет. Вслед за этим были осуществлены запуски на окололунную орбиту автоматических станций Луна-10, Луна-11, Луна-12. Наши ученые считают, что изучение обстановки на лунной поверхности и в непосредственной близости к ней является не менее важной задачей, чем решение чисто технических задач, обеспечивающих полет человека на Луну. С советскими учеными были выполнены весьма ценные эксперименты с помощью автоматических станций Венера-2 и Венера-3, которые позволили решить ряд принципиально новых задач межпланетных полетов и получить новые научные данные о космическом пространстве. Успешно продолжала осуществляться программа исследований космического пространства с помощью спутников серии «Космос». Недавно был осуществлен в Советском Союзе запуск 135-го спутника этой серии. Продолжались также работы в области практического применения космической техники и научных достижений в космосе для целей метеорологии, организации дальней телефонной связи и телевидения и для других практических нужд народного хозяйства нашей страны. Результаты метеорологических измерений, полученных с помощью спутника «Космос-122», используются оперативной службой погоды. Мировой метеорологический центр в Москве осуществляет на экспериментальной основе передачу метеорологической информации, получаемой при помощи спутников, в другие центры. Успешно продолжалось осуществление программы отработки и дальнейшего совершенствования систем радиосвязи и телевидения с использованием искусственных спутников Земли. По этой программе в Советском Союзе были осуществлены запуски спутников «Молния-1». По текущему 5-летнему плану развития народного хозяйства, недавно принятому, ведутся большие работы по значительному расширению средств дальней связи и телевидения с использованием искусственных спутников Земли. Предусматривается сооружение наземных станций приема телевизионных программ и в отдаленных районах Советского Союза. С использованием спутников связи типа «Молния-1» проводились и проводятся разнообразные эксперименты по передаче телевидения, телефонных, телеграфных и фототелеграфных сообщений на сверхдальние расстояния.
успешно проводились передачи черно-белого и цветного телевидения между Москвой и Парижем на базе системы СЭКАМ. Опыт показывает, что спутники типа «Молния» могут явиться хорошей основой для создания межконтинентальных и дальних международных систем связи, в том числе для создания системы цветного телевидения. За истекший период, господин председатель, были проведены интересные работы в области исследований космоса целым рядом стран, в том числе Соединенными Штатами Америки, Францией, Италией, Японией и другими. В истекший период Советский Союз продолжал свои усилия, направленные на налаживание сотрудничества и развитие совместных работ с другими странами. Успешно претворяется в жизнь программа сотрудничества в области исследований мирного использования космического пространства, одобренной на совещании группы социалистических стран в ноябре прошлого года. Советские ученые развивают сотрудничество с учеными ОАР, Индии и других стран в соответствующих областях исследований космического пространства. Мы придаем большое значение соглашению, заключенному между Советским Союзом и Францией в июле этого года, о сотрудничестве между нашими странами по ряду вопросов исследования и использования космического пространства. Советско-французское соглашение по космосу заложило основу для сотрудничества между учеными двух стран на ряд лет вперед, и мы уверены, что оно даст хорошие результаты в деле изучения космоса и практического использования достижений космической техники. Господин председатель, мы хотели бы отметить, что работа Комитета ООН по космосу и его научно-технического и юридического подкомитетов были довольно плодотворны в истекшем году. Как известно, комитет одобрил ряд важных рекомендаций, направленных на расширение международного научно-технического сотрудничества в мирном использовании и исследовании космического пространства. Поэтому мы поддерживаем те рекомендации, которые были высказаны в результате работы этого комитета. Одним из существенных достижений истекшего периода в работе Комитета ООН по космосу, что нашло отражение и в докладе, который мы сейчас рассматриваем, является работа по подготовке международной конференции по космосу, проведение которой рекомендовано в сентябре 1967 года. Советские ученые приняли самое активное и непосредственное участие в обсуждении и подготовке научной программы конференции, определения ее основных целей и задач. Соответствующие рекомендации рабочей группы по подготовке конференции также изложены в докладе комитета, и мы предлагаем одобрить эти рекомендации для завершения в оставшееся время необходимой подготовительной работы и успешного проведения конференции. В юридическом подкомитете, благодаря настойчивым усилиям многих делегаций, духу сотрудничества и стремлению к достижению договоренности в интересах решения важнейших правовых проблем космоса, удалось согласовать рассматриваемый сейчас проект договора о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Этот успех, господин председатель, по нашему мнению, должен послужить хорошим ориентиром для продолжения работы юридического подкомитета
по разработке тех правовых проблем, которые уже сейчас поставлены в порядок дня развитием космических исследований и космонавтики, и которые наука и практика будут выдвигать в будущем. Господин председатель, советская делегация считает, что завершение разработки договора по космосу не только не исчерпало задачу юридического подкомитета, но, наоборот, открыло новые возможности для успешной работы его в будущем. Юридический подкомитет должен продолжить разработку тех соглашений, которые находятся на его повестке дня, и в отношении которых уже проделана существенная работа. Мы имеем в виду соглашение об ответственности за ущерб, причиненный запуском объектов в космическое пространство, и соглашение о помощи космонавтам и о возвращении космонавтов и космических кораблей. Советская делегация в связи с этим поддерживает также содержащийся в проекте резолюции документ Л.396 предложение о том, чтобы одновременно с продолжением работы над указанными соглашениями было начато изучение вопросов относительно определения понятий космического пространства и использования космического пространства и небесных тел. Эти предложения были внесены по инициативе ряда стран, и, по нашему мнению, они заслуживают тщательного изучения Комитетом ООН по космосу и его юридическим подкомитетом. Что касается будущей работы Комитета по космосу, то мы целиком разделяем мнение о том, что комитет должен заняться подведением итогов Международной конференции по космосу. Ученые должны рассмотреть, каковы будут результаты конференции, с тем, чтобы на 22-й сессии Генеральной Ассамблеи комитет смог предоставить обстоятельный доклад по этому вопросу. Учитывая итоги деятельности Комитета ООН по космосу и его главных органов, научно-технического и юридического подкомитетов, а также рабочей группы по подготовке конференции, советская делегация сочла возможным вместе с другими членами комитета стать соавтором проекта резолюции по докладу Комитета ООН по космосу, который сейчас представлен на рассмотрение. Мы надеемся, что делегации, представленные в комитете, единодушно поддержат этот проект резолюции. Благодарю вас, господин председатель. Gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Bulgaria. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la session actuelle de l'Assemblée générale est saisie de l'examen de deux initiatives importantes dans le domaine de la coopération internationale touchant l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique. Hier, le comité a adopté à l'unanimité une résolution pour la convocation à Vienne, au mois de septembre 1967, la conférence internationale submentionnée. Maintenant, nous sommes en train de discuter le projet de résolution AC1 L.397 recommandant l'adhésion au traité. Nous sommes, Monsieur le Président, témoins des résultats concrets d'une importance particulière, manifestation d'une coopération internationale fructueuse. Ces résultats sont significatifs et encourageants à bien des égards, prenant surtout en considération, Monsieur le Président, la situation internationale défavorable et la complexité exclusive de la matière relative à une sphère de l'activité humaine entièrement nouvelle et insuffisamment maîtrisée. En même temps, il faut tenir compte du fait que le projet de traité qui est soumis à l'attention du comité est le résultat du travail fait durant une période relativement brève.
C'est à 1958 à peine que le gouvernement soviétique lança pour la première fois un appel à tous les États de conclure un traité relatif à l'activité des États dans le domaine de l'exploration et les utilisations de l'espace extra-atmosphérique. L'étape suivante, Monsieur le Président, dont il est nécessaire de souligner l'importance, fut l'adoption de résolution 1962 intitulée « Déclaration des principes juridiques régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique ». Cette déclaration fut adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale en 1963. L'entrée en vigueur du traité en question est la convocation de la conférence internationale sur l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique sont des événements remarquables, tous deux coïncidant avec le 10e anniversaire du lancement du premier satellite artificiel de la Terre, réalisé le 4 octobre 1957, exploit marquant l'entrée de l'homme dans l'espace extra-atmosphérique. En tant qu'instrument juridique destiné à stimuler la coopération internationale dans le domaine de l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique, le traité dont nous parlons, ou plutôt le projet de traité, acquiert une importance historique. Dans ce sens, tout en étant une expression de la coopération internationale, ce projet n'est pas une fin en soi, mais un commencement promettant. Le projet de traité repose sur quelques principes fondamentaux qui définissent son caractère et font entrevoir les services remarquables qu'il pourrait rendre à l'humanité. Il faut mentionner tout d'abord l'esprit d'universalité, d'égalité souveraine et de collaboration pacifique qui servent d'idée directrice à ce traité. L'universalité reposant sur l'égalité et l'équité est énoncée plus particulièrement dans l'article 1er du traité qui dit, et je cite, « L'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l'intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique et scientifique. Elles sont l'apanage de l'humanité tout entière. » Fin de citation. Le même texte stipule que cette exploration et utilisation devrait se faire, et je cite, librement par tous les États, sans aucune distinction, dans des conditions d'égalité. Fin de citation. Le principe de l'égalité souveraine, du respect des intérêts de tous les pays, dans un esprit de compréhension mutuelle et d'équité, ont trouvé également leurs expressions dans d'autres dispositions du traité. Ces dernières donnent à l'idée de l'universalité un contenu constructif écartant ainsi toute discrimination. D'ailleurs, l'universalité ne se manifeste pas uniquement dans son application, mais aussi, et cela n'est pas moins important, en ce qui concerne l'adhésion au traité
et la détermination des parties contractantes. Cela est exprimé d'une manière fort éloquente dans l'article 14, et je cite, « Le présent traité est ouvert à la signature de tous les États. » Fin de citation. Il n'y a aucun doute, Monsieur le Président, que le principe de l'égalité souveraine, du respect mutuel des intérêts de tous les partis et la responsabilité pour tous les États, la possibilité pour tous les États d'y adhérer, constitue une des conditions primordiales qui assurerait l'efficacité et le rôle constructif du traité. Une autre conception directrice qui est à la base de ce traité, c'est l'affirmation du principe des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et la coopération entre les États. Cette conception est à la base même du traité. À cet égard, ce projet constitue non seulement une affirmation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international, il érige l'idée de la paix comme une règle juridique dans la sphère de l'activité humaine d'outre-terre. Les dispositions catégoriques des articles 3 et 4 du projet sont particulièrement significatives dans ce sens. L'article 3 stipule que l'activité des États dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique, et je cite, doivent s'effectuer conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies, en vue de maintenir la paix et la sécurité internationale et de favoriser la coopération et la compréhension internationale. Fin de citation. Plus loin, l'article 4 affirme la démilitarisation de la Lune et d'autres corps célestes, tout en soulignant que l'activité des États dans ce domaine s'effectuera, et je cite de nouveau, à des fins exclusivement pacifiques. Fin de citation. Il est nécessaire de mettre en relief, Monsieur le Président, enfin, que ce projet contient toute une complexe de règles fondamentales qui sont le point de départ d'une nouvelle sphère dans l'ordre juridique international. Ces règles se rapportent à des aspects différents de l'exploration et des utilisations de l'espace extra-atmosphérique et de leurs conséquences. Il faut souligner à cet égard les normes relatives à l'assistance aux astronautes, article 5, à la responsabilité internationale pour les dommages causés par l'activité dans le domaine de l'espace extra-atmosphérique, articles 6 et 7, les règles concernant l'accès aux véhicules spatiaux, les formes de la coopération internationale en vue d'utiliser les acquisitions scientifiques et techniques de tous les pays, etc. Représentant d'un petit pays, membre du comité sur l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et de son sous-comité juridique, je voudrais exprimer, Monsieur le Président, notre reconnaissance et notre appréciation au président du comité, l'ambassadeur Kurt Waldheim, représentant de l'Autriche, ainsi qu'au professeur Manfred Lachs de Pologne, président du sous-comité juridique, pour les efforts qu'ils ont déployés afin d'arriver à l'élaboration du présent projet de traité, pour leurs efforts incessants de donner la possibilité à tous les pays dans le comité et dans le sous-comité de collaborer d'une manière effective. Joint au projet de résolution L.397, qui, nous y croyons fermement, sera adopté à l'unanimité, ce projet de traité ouvrira des horizons nouveaux à la coopération internationale. Il servira d'impulsion pour arriver à un accord sur d'autres questions également qui sont actuellement en discussion au sein du comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique et de son comité juridique.
De cette façon, Monsieur le Président, nous pensons que l'adoption de la résolution qui vient d'être soumise et la recommandation de pouvoir adopter le traité serait d'un grand service à l'humanité. Je vous remercie, Monsieur le Président. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Pakistán. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I should at the very outset like to pay tribute to our distinguished colleague from Poland, Judge Manfred Lach, Chairman of the Legal Subcommittee of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, whose skill and impartiality facilitated the historic task of the negotiators of the treaty, which is now before us for consideration. We should also like to compliment Ambassador Waldheim of Austria, Chairman of the Parent Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, on the commendable part he played in the fruitful conclusion of this project. Mr. Chairman, we wholeheartedly welcome the draft treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including moon and other celestial bodies. The treaty stresses the need for international cooperation, as there are very few states who have the requisite financial, material, and technological resources to actively engage in the field of space exploration. This reality is reflected in Article 1, which inter alia reads, and I quote, "The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries," unquote. We, Mr. Chairman, welcome this provision. The treaty is a momentous step toward peace and international amity. It also promises to open up the great secrets of the universe and adds new dimensions to human knowledge. We hope that this development would greatly diminish the dangers of international conflict and usher in a new era of international cooperation for the common interest of all. As the treaty is potentially a step further in the direction of disarmament, we fervently hope that similar progress will be registered in the speedy conclusion of a treaty against the proliferation of nuclear weapons, so that nuclear energy could be used for peaceful and constructive purposes only. In conclusion, Mr. Chairman, I should like to express the gratification of my delegation at the proviso in the treaty that it is open to all states for accession. Any treaty concerning outer space should indeed be universal in its applicability, because the subject encompasses all states without any distinction of their ideology, color, or creed. Mr. Chairman, sir, while I have the floor, may I say that my delegation shares the concern and the misgiving expressed a short while ago in his statement by the distinguished delegate of Ceylon with regard to omission of reference to the moon in certain articles of the treaty. Sir, my delegation has also noted from Article 4 that whereas the treaty prohibits not to install any nuclear weapons and weapons of similar nature, in celestial bodies, no reference is made to the moon. The paragraph 2 of the same article, sir, states that states which are going to be party to this treaty will use celestial bodies for only peaceful purposes. And it also prohibits that these bodies will not be used for military purposes. I hope, sir, by this it is not meant
that since there is no reference to outer space, that outer space could be used for purposes other than peaceful. My delegation, sir, would be grateful if the sponsors of the resolution would enlighten us as to the reasons which led them to omit a reference to outer space in paragraph 2 of Article 4 and to the moon in para 1 of Article 4. Thank you, sir. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al próximo orador, quisiera indicar a la Comisión que la Presidencia calcula que podremos entrar a la votación alrededor de las 6 de la tarde. Doy ahora la palabra al distinguido representante de la República Árabe Unida. Mr. Chairman, let me say from the very beginning that the treaty before us is a major step in the direction towards codifying space activities and trying to keep certain areas of space free from military activities. We are gratified by the progress made so far in translating the legal principles declared by the General Assembly in Resolution 1962 Roman 18, as well as Resolution 1884 of the same session, into legally binding provisions. This treaty is of great significance and truly a landmark, or I may say a space mark, for international cooperation in outer space. The UAR notes with appreciation the important provisions of the treaty, such as those in Article 1 pertaining to the exploration and use of outer space, which stipulates the carrying out of outer space activities for the benefit of all countries and declares that scientific investigation shall be free, encouraged, and facilitated. This, implies a desired assurance that all the non-space countries will be able to participate in the peaceful uses of outer space. My delegation also noted with appreciation that Article 5 reiterated what was rightly stated in former UN resolution, that astronauts are to be regarded as envoys of mankind and that all possible assistance and help should be extended to them. I need not single out extensively the merits of several articles of the treaty, which my delegation approves and accepts, and which has been already very eloquently referred to by previous speakers. What I would like to outline, sir, is what was not included in this treaty. In this regard, to our dissatisfaction, Article 4 only prohibits the placing in outer space of all objects carrying nuclear weapons or any other kind of weapons of mass destruction, and also the installation of such weapons on celestial bodies. We consider that this article contains a serious loophole, since it does not explicitly provide for the use of outer space solely for peaceful purposes. The UR position, together with other countries, on this matter is crystal clear and has been stated and emphasized several times before in the Outer Space Committee in New York and Geneva. We believe it is imperative that outer space should be only used for peaceful purposes, since mankind, Mr. Chairman, cannot afford to witness a new kind of arms race in space. Parallel
to the principle of peaceful uses of outer space, the UAR delegation submitted during the Geneva meeting of the Legal Subcommittee a proposal asking for the urgent consideration of the implications of direct broadcasting from communications satellite, and they requested that this kind of broadcasting should be regulated and limited to fostering friendly relations and cooperation among states. This proposal was received favorably by the members of the Outer Space Committee, but due to various reasons was not thoroughly studied and subsequently was not included in the treaty. My delegation would like to reiterate the hope that this matter will be amply considered in both the scientific and legal subcommittees, and that soon a convention regulating direct broadcasting from satellites will take its place with the international legal instrument of outer space activities. For this reason, Mr. Chairman, the delegations of Chile, Mexico, and the United Arab Republic propose a formal amendment to paragraph 4B of draft resolution AC/L396, which deals with the future work of the Outer Space Committee, to add at the end of that paragraph the following: including the various implications of space communications, so that the paragraph will read as follows: to begin at the same time the study of questions relative to the definition of outer space and the utilization of outer space and celestial bodies, including the various implications of space communications. Before proceeding further, Mr. Chairman, with my statement, I would like to appeal to the Chair if certain delegations would find it difficult to vote on this amendment today, and they may need time to get instructions, then the voting should be postponed till Monday morning, unless there will be no difficulty to accept this amendment, which the three delegations feel strongly. Then I hope that you will agree that the voting will be postponed till Monday. Mr. Chairman, a third subject which my delegation would like to see elaborated and an early agreement reached is the question of liability for damage, which is referred to in Article 7 of the treaty. We hope that the legal subcommittee will earnestly continue its consideration of this matter. I would like to state that by making these few remarks, my intention was not to underrate or diminish the great importance which is attached to the treaty. The UAR consider the treaty a valuable step in the right path and sincerely hope it will be unanimously adopted by the committee. Sir, it has become the custom to take up the items on outer space at the very end of each session, and thus very little time is left to consider the question in an ample way. This may be due to the fact that we depend here on the thorough work carried out through the year by the two subcommittees of the main committee on the peaceful uses of outer space. The legal subcommittee held two fruitful sessions, which helped in reaching an agreement on a substantial part of the space treaty, which was later completed and finalized through consultations
among some member states. The scientific subcommittee, on the other hand, held its annual meeting and forwarded some useful recommendations, although it did not carry out the recommendation made unanimously by the committee on the question which concerns the developing countries. In the first place, namely the recommendation of education and training. I therefore humbly submit that the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, under its able and distinguished chairman, should accord more time to the ample consideration of its work in order to provide the General Assembly with comprehensive reports and programs which further international cooperation in the peaceful uses of outer space. A quick glance at the resolutions which are before us shows that the committee has a heavy agenda. In the legal field, the legal subcommittee has 3 important items. 1, the elaboration of an agreement on liability for damages caused by the launching of objects into outer space. 2, the elaboration of an agreement on assistance to and return of astronauts and space vehicles. And 3, to begin the study of questions relating to the definition of outer space and the utilization of outer space and celestial bodies. In the scientific field, the resolution before us is proposing to the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space several items, in addition to its traditional items. Among these new items are the following. 1, the establishment of a working group to consider the need, feasibility, and implementation of a navigation services satellite system. 2, it has to prepare and consider programs of education and training of specialists in the peaceful uses of outer space to assist the developing countries. 3, related to this, it has to see what assistance should be rendered to the range in Thamba, India, to make it an effective international center under the auspices of the United Nations for education and training. 4, it has to see what other similar ranges could be established under the sponsorship of the United Nations in other regions of the world, such as the one requested by Argentina. 5, it has to consider the Mexican proposal referred to in paragraph 13 of the draft resolution L.397 to examine means to increase its usefulness as a center of information for member states, particularly in the developing countries and those with small space programs. This is not an exhaustive list, but it shows, in addition to the traditional topics on its agenda, what kind of work the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space is expecting. Mr. Chairman, the delegation of the United Arab Republic has long stressed the importance of education and training in the peaceful uses of outer space in order that non-space powers, especially the developing countries, may enjoy the benefits of these peaceful uses in the field of space communications and space meteorology and similar fields. I may add that it was my delegation who took the initiative in this matter, since we participated in the Committee on the Peaceful Use of Outer Space. And our initiative has been strongly supported by the developing countries. I may recall that the delegation of the DOR and Cameroon put before this committee last year a proposal on education and training and what the United Nations and specialized agencies should do in this field. And the proposal
was unanimously approved by this committee. The proposal simply requested the Committee on the Peaceful Use of Outer Space, in cooperation with the Secretary General and making use of the available resources of the Secretariat, and in consultation with the specialized agencies and in cooperation with COSPAR, to prepare and consider during its next session suggestions for programs of education and training of specialists in the peaceful uses of outer space, to assist the developing countries, and to report to this session. It is our regret that the 21st session of the General Assembly did not receive a report on this matter. It is true that certain steps have been taken to meet the request of the General Assembly, and the Secretariat has prepared a document on the matter. In spite of the fact that the suggestions made by the Secretariat were modest, and only 3 measures aiming at developing education and training in the field were proposed, namely, 1, the compilation and dissemination of information, 2, fellowships and travel grants, 3, organization of seminars. And in spite that the specialized agencies have examined and approved this document and suggested that a pilot project sponsored by the UN and the specialized agencies concerned to assist the developing countries in the field of education and training, and on the basis of these steps, 3 developing countries, namely Brazil, India and UAR, put a proposal to the Scientific and Technical Subcommittee. Nevertheless, the proposal was suppressed, and consequently, the report of the committee does not show why the 3-power proposal was rejected. As a result, the General Assembly does not have now before it the report it requested from the committee. This is a regrettable fact, especially when we feel seriously on this problem. However, we are reiterating in paragraphs 5 and 6 in draft resolution L.397 the same request we made last year, and we hope that this time the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space will give the matter serious and ample consideration and report to the next General Assembly at its 22nd session. Before concluding, Mr. Chairman, I just would like to clarify the procedural point to which I have earlier referred. I have no objection if the amendment is carried and accepted now that we proceed to a voting. But if certain delegations are in a difficult position because of the time factor, then I don't see that our work and even the work of the Assembly will be completely offset if we have a very short meeting on Monday morning to only for the purpose of voting on the amendment and the draft resolution. Thank you, sir. Muchas gracias. El distinguido representante de la República Árabe Unida ha planteado un problema de procedimiento que me veo obligado a resolver de inmediato. Él ha manifestado que su delegación en asocio de 2 más ha presentado un proyecto de enmienda que está en poder de la Secretaría y que aún no ha circulado. El artículo 121 del reglamento dice al respecto: normalmente las proposiciones y las enmiendas deberán ser presentadas por escrito y entregadas al Secretario General, quien distribuirá copia de ellas a las delegaciones. La primera parte se ha cumplido, ha sido entregada; la segunda, o sea, la distribución de las copias a las delegaciones, no se ha cumplido aún. Y luego agrega: por regla general,
ninguna proposición será discutida o sometida a votación en las sesiones de una comisión sin haberse distribuido copias de ellas a todas las delegaciones a más tardar la víspera de la sesión. Lo cual significa que por regla general, aplicando el concepto de regla general, tendríamos que discutir este asunto el día lunes, puesto que las copias, en el mejor de los casos, se distribuirán hoy. Pero como dice, por regla general, sería la comisión la que debe decidir si en este caso acepta el discutir hoy. Naturalmente que esto debería ser sugerido o pedido por alguna delegación. La presidencia se ve obligada a aplicar la regla general a menos que alguien pida que se aplique una excepción. En este caso, la presidencia pues entiende que no podría votarse hoy, sino el día lunes. Si alguien pide, la presidencia está dispuesta a atender cualquier petición. Tiene la palabra el distinguido representante de la República Árabe Unida y luego de Liberia. Tiene la palabra la distinguida el distinguido representante de la República Árabe Unida. Se la había dado ya. Mr. Chairman, I am familiar with your eagerness always to follow and apply the rules of procedure. In my previous statement, I made an appeal to the chair. I did not try to invoke any rule in the rules of procedure, and in particular, the one which the chair was kind enough to read to the committee. My appeal was extended to you and to the members of the committee just for the sake of facilitating our work. I have to confess, Mr. Chairman, that so far as my delegation is concerned, we were not aware that the voting will take place during this meeting. On the contrary, we were giving the information that the voting will take place on Monday. I repeat, Mr. Chairman, that so far as my delegation is concerned, we were always under the impression that the voting will not take place today. We may be misinformed, but I can assure you that when we proposed these amendments, we were always under the impression that the voting will take place on Monday. And with this in mind, and after the chairman was kind enough to tell us that he intends to put the resolution to a vote today, I find myself in a difficult position, and I leave it entirely to the chair to help us in overcoming this problem. Thank you. Agradezco al tiene la palabra la distinguida representante de Liberia. Mr. Chairman, in view of the lateness of the hour as far as our work is concerned, I should like to suggest one other possible procedure to the representative of the UAR. If delegates find that they are not in a position to take a stand on the amendment which he has now proposed, and in view of the fact that we have the amendment before us by taking it down, perhaps another procedure would be that we could vote the resolution today with the understanding that the representative of the UAR would introduce this amendment in the plenary. Thank you, sir. That's just a suggestion. Yo agradezco mucho
el espíritu de cooperación que siempre demuestra la distinguida representante de Liberia. Pero, por lo general, de acuerdo con el señor presidente de la Asamblea, tratamos de evitar que se introduzcan enmiendas en las plenarias, porque si bien es cierto que hay pleno derecho a hacerlo, altera un poco el ritmo del trabajo cuando se está, sobre todo, en un momento tan avanzado como en el que estamos ahora. Pienso que si la comisión no tiene inconveniente, dejaríamos la votación para el día lunes a fin de que se hagan las consultas necesarias sobre la proposición que acaba de ser hecha. Si la comisión decide considerar hoy las enmiendas, la presidencia lo hará. Si no se expresa ningún deseo en este sentido, la presidencia se ve obligada a considerar las enmiendas presentadas en la sesión del día lunes, sin perjuicio de continuar escuchando hoy las dos últimas declaraciones de los dos oradores inscritos. Terminaremos pues hoy el debate general y tomaremos la votación el día lunes. Tiene la palabra el distinguido representante de Chipre. Thank you, Mr. President. My delegation wishes to express, in the first place, its deep satisfaction and gratification for the conclusion of the International Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies. It also wishes to express its appreciation until there is quiet. Sit down. Yes. Di la palabra al distinguido representante de Chipre. Mr. Chairman, I was waiting for a little more quiet because there was so much noise. Lamento mucho haber sido el primero en no tener esta actitud de plena atención que merece siempre el distinguido representante de Chipre. I also wish to express my delegation's deep appreciation of the constructive spirit of cooperation that prevailed, particularly as between the space powers that made agreement on this important treaty possible. And I take this opportunity to congratulate the legal subcommittee on its admirable work in the legal elaboration and formulation of the principles involved. Specifically, we wish to congratulate the chairman of the subcommittee, Professor Lax, for his untiring efforts and for the excellent treatment of the subject he made while introducing the treaty. Mr. Chairman, the treaty may not be perfect or sufficiently comprehensive, and particularly we wish to refer to the absence of any provision regarding the exclusive use of outer space for peaceful purposes. This should certainly appear in the treaty. It is a very grave gap in not providing for the peaceful uses of outer space, and we hope that it will be included. We therefore wholeheartedly support the amendment proposed by the three powers, Chile, Mexico and UAR, and we shall vote for it. However, in spite of other considerations, the treaty is a bold and highly important step forward. There are two very significant aspects of this treaty. First, that scientific progress in outer space is henceforth to be matched with effective legal order. The rules of international law and the principles of the Charter will fully apply in outer space. Furthermore, Mr. Chairman, the spirit that emanates from the provisions of this treaty
goes even beyond international law and the principles of the Charter. Whereas both the international law and the Charter aim at harmonizing the relations of different nations with due regard to their separate and different sovereignties and territorial dominions, the treaty in question takes humanity as a single undivided entity. The exploration of views of outer space will not only be orderly under binding legal obligations, but would also be for the benefit of one and undivided mankind. The achievement of legal order matching scientific advancement has been, however, tragically lacking from another aspect of scientific progress, the one of atomic energy. That progress in technology, mainly directed towards the nuclear weapons, has, for the destruction of humanity in a divided world, has not been accompanied by any degree of legal order, in spite of the increasing threat of a nuclear conflagration. Now, we hope that the effect of this agreement on outer space and the effect of exploration of outer space itself should be an effective step towards lifting mankind above its parochial conflicts. Differences of political and economic systems and interests, seen from outer space, should appear dwarfed in their meaning and their essence. Through the exploration of outer space, man should be able to move out of his narrow concepts and prejudices of the past. New and broader vistas are opened to the human mind. New outlooks, more in line with the realistic consciousness of space and cosmic harmony. Outlooks which should necessarily turn humanity away from the negativeness and antagonism and strife and lead it to unity, cooperation, and peace. Now, the other important aspect of the treaty is the reality, which is now made clear, of Soviet-American understanding and cooperation in the effort to achieve a peaceful world. Now, we consider this aspect very important because we believe this should be the first step for greater cooperation between the nuclear powers in achieving an agreement on nuclear weapons and halting the arms race. Their differences are becoming gradually minimized before the enormity of the danger that faces humanity from the nuclear weapons. And we believe that steps should now be more effectively taken towards agreement on the arms race and on disarmament. Mr. Chairman, our views are not so important, but there have been speakers in this committee who have expressed very constructive views, and we believe that consideration of these views may be given by the Committee for the Peaceful Uses of Outer Space. And it would be suggested, Mr. Chairman, that this committee should be given the opportunity of having before them these views. On the whole, my delegation wishes again to reiterate its full satisfaction for the achievement of this treaty, which it considers a historic landmark in the progress of mankind. Thank you, Mr. President. Muchas gracias. Tiene la palabra el distinguido representante de Dahomey. Merci, Monsieur le Président. Vous nous aviez annoncé que nous devons commencer le vote à 6 heures.
Je me trouve donc dans la nécessité d'être très bref, d'autant plus que sur les 29 orateurs inscrits, je suis le 29e, les 28 autres que nous avons entendus ont certainement vidé tous les commentaires possibles qu'on pouvait faire à l'occasion de ce grand événement qu'est le traité que nous analysons et qui nous ont proposé au document AC L.397, dont je suis dans le Dahomey co-auteur. Il pourrait paraître paradoxal qu'un petit pays comme le Dahomey se trouve intéressé, alors qu'il n'a aucune puissance spatiale, à un propos tel que celui que nous traitons aujourd'hui. Mais il est manifeste que tout ce qui concerne le développement de l'intelligence humaine, et mieux encore, tout ce qui constitue un progrès susceptible de nous amener à promouvoir une amélioration de la condition humaine, est de nature à intéresser le Dahomey comme tout autre État qui se trouve réuni dans une organisation comme celle-ci. C'est pour cela que les quelques observations que j'ai l'honneur de vous présenter se borneraient surtout à tirer quelques leçons de cet événement, puisqu'aussi bien nous nous trouvons aujourd'hui à la croisée d'un chemin qui mène les hommes qui jusqu'ici avaient l'habitude, à l'occasion de quelques progrès atteints par l'intelligence humaine, ils avaient l'habitude de se constituer en camp opposé et prêts à se battre en utilisant l'élément nouveau acquis par la science et mis à la disposition de l'homme. Et le premier sentiment qui se dégage en nous, c'est un regret que l'on n'ait pas eu un organisme comme l'ONU qui eût permis, au moment de la conquête de l'espace sous-atmosphérique, où nous voyons aujourd'hui les jets partir à grande vitesse, malheureusement pas seulement pour les œuvres de paix, mais aussi pour les œuvres de mort. Eh bien, c'est un signe des temps que nous constations aujourd'hui, pour la première fois, qu'à l'occasion d'une possibilité offerte à l'homme de contrôler l'espace extra-atmosphérique, tous se mettent d'accord pour poser des règles de droit auxquelles, semble-t-il, tout le monde voudrait se soumettre. C'est un événement consolant, d'autant plus qu'appartenant à un petit pays, les grands nous donnent l'exemple, alors que jusqu'ici, ils avaient donné l'exemple de se porter antagoniste et de promouvoir le déchirement entre les États, entre les hommes. C'est à ce titre que nous nous réjouissons à la délégation du Dahomey que, sous l'égide des hommes de bonne volonté, des hommes qui sont conscients de ce que la science peut nous faire aussi bien atteindre le bonheur, ou qu'en même temps ça peut nous permettre de tisser notre malheur, nous permettre d'atteindre ce résultat imminent qui nous permet d'assister à la coopération de ceux que l'on voyait le plus souvent en antagonisme irréductible. Tout a été dit dans les commentaires que nous avions entendus. Il est bon de souligner néanmoins que l'on nous permet de constater dans ce traité le règne du droit dans ce domaine nouveau
de l'effort humain. Hier encore, nous avions la possibilité de nous constituer en camp adverse et l'on considérait telle catégorie d'État insignifiant dont la vie n'a pas d'importance. Aujourd'hui, une nouvelle conception est née s'agissant de l'espace extra-atmosphérique. Outre l'effort puissant des grandes nations qui ont les moyens appropriés pour fournir les éléments de construction et de domestication de l'espace, il est ouvert aussi le moyen à d'autres petits États de contribuer éventuellement et de jouer à son tour les mêmes jeux sur la scène de l'espace atmosphérique et tout sous l'égide de l'ONU. C'est de cela que je voudrais, sur cela que je voudrais davantage attirer l'attention de notre commission, que l'œuvre entreprise jusqu'ici, quelque pénible par moment que nous voyons le cheminement de nos travaux, il est heureux de voir que ces travaux se couronnent aujourd'hui par la question que nous traitons en ce qui concerne la coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Et dans le domaine de l'exploration et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, de la Lune et des autres corps célestes. Ainsi, nous voici devant un phare qui nous éclaire un avenir qui, cette fois-ci, au moins, ne nous paraît pas sombre. Et dans l'éclat lumineux des rayons de ce phare, une ère nouvelle se lève qui certainement permettra à l'intelligence humaine de promouvoir un meilleur devenir pour notre humanité. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Filipinas. Thank you, Mr. Chairman. The Philippine delegation associates itself with the other representatives who have paid tribute to the invaluable work accomplished by the Committee on Outer Space and by its legal subcommittee, more particularly by two of our distinguished colleagues, Ambassador Waldheim of Austria and Professor Manfred Laks of Poland. The Treaty on Outer Space before the committee is a fitting capstone to the long and brilliant work of Professor Laks in the General Assembly and other organs of the United Nations, coming as it does on the eve of his departure from our midst in order to assume his seat on the International Court of Justice. All the members of the committee share in the high sense of achievement that comes with the conclusion of this treaty. This treaty is an historic first, representing not only an auspicious beginning in the new field of space law, but also a successful attempt of the United Nations to reach agreement on binding juridical norms applicable to the activities of states in an area where science and technology have taken such swift and startling strides. Here for once, we have succeeded in framing the fundamental principles
from where the detailed rules will flow before the game is half through. For once, the development of basic juridical and political concepts is moving apace with the progress of science and technology. My delegation is in full agreement with what we believe are the three fundamental concepts that underlie the Treaty on Outer Space. The first of these is the international character of the domain of outer space, which Article 2 of the treaty clearly and explicitly guarantees. It is only proper that as states move into the new field of outer space, they should strive to establish relationships amongst themselves on a level over and above the earthbound plane where state relations continue to be governed by the restrictive rules of national sovereignty. Outer space, including the moon and other celestial bodies, is for all peoples and all governments. No one must be allowed to lay a spatial claim on outer space or any part of it. It must not be the subject of any one government or people's acquisitive claim. By internationalizing outer space, we remove it as a subject of contention among the present and future space powers, and at the same time, we proclaim the equality of states in its use and exploration. The second fundamental concept embodied in Article 4 of the treaty proclaims the use of outer space, the moon, and other celestial bodies exclusively for peaceful purposes. This provision guarantees that a state's accession to the treaty is at the same time an accession to the cause of peace. In the face of this snail space progress of our efforts for disarmament on this old and weary planet of ours, it would be tragic indeed, Mr. Chairman, if in addition we should be saddled with an outer space bristling with deadly weapons and military installations of all kinds. We have enough conflicts and wars in this world. We should at least ensure that outer space shall be dedicated exclusively to the pursuits of peace. The third underlying concept of the treaty is the promotion of international cooperation in outer space, as spelled out in Articles 9, 10, and 11. This concept flows from the first statement of principle in Article 1, which states that the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind. If the benefits from the use and exploration of outer space are for all of us, then it follows that our common responsibility to cooperate with one another becomes self-evident. It may well be, Mr. Chairman, that because of the heavy cost required by a highly complex space technology, only a few countries will be able to participate actively and directly in space programs as such. Nevertheless, the treaty does point to the day when all governments and peoples shall work together in peace and harmony in the bright new world of tomorrow. In conclusion, Mr. Chairman, when we recall that the United Nations has so far achieved two of its greatest achievements in this particular domain, in the continent of Antarctica and in outer space, it may be appropriate to express the hope
that what we have succeeded in doing for the benefit of the penguins in Antarctica and of the angels in heavenly space, we shall before long be able to do also for our poor humanity on this terrestrial planet of ours. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Antes de dar la palabra al próximo orador, quisiera llamar la atención de la Comisión hacia el hecho de que se ha repartido ya el documento AC1L 398, que contiene las enmiendas sugeridas por las distinguidas representaciones de Chile, México y República Árabe Unida. Y esto hace posible el que, si se pide que no se aplique el artículo 121, pudiéramos pasar más tarde a la votación. En ese caso, doy la palabra al distinguido representante de Sierra Leona. Perdón. Ruego al distinguido representante de Sierra Leona me disculpe que no había visto que el distinguido representante de Austria me había pedido la palabra. Si es tan amable, se la concederé inmediatamente después que hable el distinguido representante de Austria como presidente de la Comisión del Espacio Exterior. Tiene la palabra el distinguido representante de Austria. Thank you, Mr. Chairman. May I also thank the distinguished delegate of Sierra Leone for his courtesy to permit me to make a very short statement. Mr. Chairman, on behalf of sponsors of draft resolution L.397 and after informal consultations, I am glad to state that the amendment offered by the distinguished representative of the United Arab Republic is acceptable. I am particularly glad to state this now, since this should permit the committee to complete its action on this item without any further delay. Thank you, Mr. Chairman. La Presidencia entiende que desde el momento en que los copatrocinantes han aceptado una enmienda, ella se incorpora al texto, con lo cual deja de ser enmienda. Y sería una versión revisada del texto original. Tiene la palabra el distinguido representante de la República Árabe Unida sobre este punto. Mr. Chairman, I just would like, on behalf of the sponsors, to thank the co-sponsors of the original draft resolution for their cooperation and understanding. Thank you. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Sierra Leona, agradeciéndole su paciencia y su cooperación. Thank you, Mr. Chairman. On a subject of such vast dimensions, I would in fact have loved to leave the last word to the distinguished ambassador of Dahomey, but I was equally happy to give my place to the chairman of the committee, the distinguished ambassador of Austria. Now, after weeks of difficult and sometimes bitter discussion in which this committee has been engaged, it is a satisfying climax that we should at last be dropping anchor in the placid waters of outer space. As a member of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, my delegation has already made its modest contribution to the international effort to utilize the knowledge derived from the exploration of outer space for exclusively peaceful purposes and to enhance the progress and prosperity of mankind. It is in pursuit of this lofty aim that my delegation co-sponsored Resolution A/C1L393, which was adopted by the committee yesterday. It is our belief that the forthcoming conference will go a long way in bringing within the reach of the small developing nations, which cannot afford the vast expense involved in the unfolding of the mysteries of outer space, some of its benefits.
Of even greater importance than this conference is the committee's patent intention to make its services available in the collection and dissemination of information on the beneficial results of studies connected with outer space. It is our belief that such information will enrich our knowledge and understanding of our universe while enhancing our living conditions. It is not altogether idealistic to suggest that such an understanding of our universe and its boundaries and environment should instill into us a reverent regard for our world and provide us with an additional motive for the relentless pursuit of that peace which alone can ensure our survival and the preservation of our universe. Mr. Chairman, I venture to think that it is this growing feeling of reverence which is partly responsible for the happy conclusion of the draft treaty contained in document A/C1L396, which we have co-sponsored. We wish to express our appreciation to the distinguished Ambassador of Austria and to Professor Laux as Chairman of the Legal Subcommittee for their invaluable effort in making possible the preparation of this draft treaty. We hope that it will lead to more international agreements in other related fields, and especially in that of disarmament. Our optimism assures us that this will be so, for although one tree does not make a forest, we are equally aware that no forest is possible without a tree. This optimism is fully reflected in draft resolution A/C1L397, which is one of the few draft resolutions which have been brought before this committee under the joint sponsorship of the United States and the United Socialist Soviet Republics, and with co-sponsorship from every continent. We congratulate the states which have been pioneers in the exploration of outer space and hope that they will continue to give the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space their support in its noble effort to protect outer space from the ravages and devastation to which our bellicose undertakings have exposed the Earth. My delegation will vote for draft resolution 396 because we are convinced that it is a step in the direction of ensuring that outer space is not only of practical benefit to all, but also peaceful. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Me es grato dar la palabra al distinguido representante de Birmania. Thank you, Mr. Chairman. I shall be very brief. The delegation of Burma considers that the draft agreement annexed to the draft resolution, on which we will soon be voting, is the best available under the present circumstances, and on which a consensus has been reached by all, including the two space powers. Though some of the provisions of the draft, especially those of Article 4, cannot be said to meet the entire satisfaction of a number of delegations, including my own. Nevertheless, considering the fact that the draft agreement as a whole is not only a significant step forward in the matter governing the exploration and use of outer space and the renunciation of the use of celestial bodies for military purposes, but also, to quote the words of Professor Lash, the beginning of a process, the delegation of Burma will vote in favor of the draft resolution as contained in document A/C1/L396. Thank you, sir. Gracias. Doy la palabra al último orador, que es el distinguido representante del Reino Unido. Thank you, Mr. Chairman. I shall be very brief. I should like simply to refer to the statement which has just been made by the Chairman of the Outer Space Committee, the distinguished representative of Austria, which should, I think, enable the committee to
bring to a happy conclusion this evening our consideration of the draft resolution in document L.396. Mr. Chairman, as one of the co-sponsors of the draft resolution in document L.396, I should simply like to make it clear that my delegation have agreed to the inclusion of this additional language in the draft resolution on the understanding that it does not affect the competence of other international organizations in the field of space communications, including in particular the International Civil Aviation Organization and the International Telecommunications Union. Thank you, Mr. Chairman. Gracias. Antes de pasar al voto, doy la palabra a nuestro distinguido secretario para explicar las implicaciones financieras de los proyectos. Thank you, Mr. Chairman. In accordance with the provisions of Rule 154 of the Rules of Procedure, I am required at this stage to inform the committee of the financial implications contained in the draft resolutions before it. In terms of operative paragraph 15 of the 17-part draft resolution contained in document AC1 L397, the General Assembly would request the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space to continue its work as set forth in this and previous General Assembly resolutions and to report to the Assembly at its 22nd session. I should like to inform the Committee that provision has been made in the budget estimates for 1967 for the normal activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space and its subcommittees. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias. Dada la excepcional importancia que tiene el proyecto de resolución que hemos estado considerando y que consta en el documento 396, me permito preguntar a la Comisión que si no se pide de modo especial el voto, pudiéramos considerarlo unánimemente aprobado. Como nadie pide especialmente el voto, el distinguido representante de Francia. Monsieur le Président, je m'excuse de vous interrompre. Je constate que la version française de l'amendement qui vient d'être inclus dans le projet de résolution a été traduit d'une façon qui ne me paraît pas répondre exactement au libellé en anglais. La formule française, y compris les divers effets des communications spatiales, me paraît plus restrictive que la formule anglaise. Et il me semble que une autre formule serait meilleure, y compris les diverses conséquences des communications spatiales. Je voudrais signaler cette... La traducción propuesta por el distinguido representante de Francia será adoptada oficialmente en el texto y puedo considerar que la Comisión ha aprobado por unanimidad el proyecto de resolución contenido en el documento AC1L 396. Así se declara aprobado por unanimidad. Consulto si con la enmienda adoptada podríamos seguir el mismo procedimiento para el documento contenido bajo la sigla AC1L 397. No habiendo ninguna observación, consideramos aprobado por unanimidad el proyecto. Hemos terminado
la consideración de este punto